from the Commission. And then topics that we will discuss, Western Balkans, especially Bosnia-Herzegovina and the new High Representative and the process around this. And then what is happening also in Sudan. We should not forget about this, and also send clear messages to those who are mediating, but also those who are meddling there, because we should not lose sight what is happening. High Representative, you just said there's the 21st package of sanctions, there's no agreement. Will there be other sanctions against Russia today that will be adopted, maybe outside of the package? Well, yes, we have the 250 listings. I mean, there are different people, individuals that have been engaging in different activities. So it's a vast list. I hope that we get to adopt today. When it comes to the 21st package, there are still some open questions, but we are working towards agreement. When you talk about the MOU, High Representative, when you talk about the MOU, what practically can the EU do to try and help the implementation of that? I know you talked about messages and that type of thing, but can you give us a little bit more meat on the bones in terms of that? Yes, that is also the discussion that we have with the Gulf countries, because they also want to help that this process goes to the right direction. I mean, the MOU is there for having also the pause to negotiate the hard topics, and there EU has a lot of expertise when it comes to the nuclear, for example. We have offered our expertise, our people that could be the ones who are negotiating and putting these issues together. Also, when it comes to other topics like the issues of proxies, and there again, we have the same interests with the Gulf countries. So we are really discussing how we can make sure that we are around that table, so that actually our voices are heard, because Gulf countries are living in the vicinity of Iran, and all these threats are really having an effect, but they're also having effect on us, and we are very like-minded there. So, what would be your preferred option that you would be pushing? Well, it really doesn't matter what is my preferred option, because I try to put together the 27 where we have a common ground. So let's see. There has been a lot of asks and requests from the member states regarding the ban of the trade with illegal settlements, and let's see if these options that have been provided now will have a stronger push from member states, and do some of them also change their mind that we should take this approach, because everybody agrees that the situation in the West Bank is really intolerable, and it's also clear that we are all supporting the two-state solution. What is happening in West Bank is actually making it more and more impossible that this two-state solution ever can come to effect, and that's why. Ukraine now is resetting its government again. How do you feel about it? How do you feel about resignation of Prime Minister Svyridenko, and what do you expect in this case of a new government? Well, of course, forming a government is everybody's internal political business. For us, of course, it's important that we have our interlocutors and we can continue the work. For us, it's also important that the work with the reforms continues, because we also want to push the enlargement agenda, and therefore we also need to see that Ukraine is doing the reforms from their side. But we need to work with whoever the people or the the government is put together. So we need to work with those people. The last time you mentioned that now we have almost 2 coalitions of resilience. Now we have 3, maybe, because NATO is saying we can also play a role. How do you see this going to work? All these coalitions for wins, and there is no action. Yes, that's a very good question, and that is actually should be part. Excuse me. Should be part of this MOU and the discussion forward, because right now, I mean, Iran is saying that they don't
accept any kind of outside intervention in the Strait of Hormuz. So first there has to be really agreement that holds, and then of course all those can also move forward. I've always advocated for the Operation Aspides that is already there, that is already functioning and has a mandate, just needs to change the operational plan. But the member states were saying that let the Operation Aspides stay in the Red Sea, because there is also the freedom of navigation that is under threat. So really, I mean, we have a lot of goodwill. How to make it work in action when Iran does not agree to this is a big question that needs to be solved in the negotiations, and therefore we are offering our help as well. Regarding the political transition in Syria, what's the message you have right now for the Syrian authorities? Well, the messages are actually the same with the Gulf countries. Again, I mean, this is the inclusivity of the governance that is extremely important, and also that the accountability is taken into account. When we are talking with the Syrian authorities, they are also struggling with the buildup of the institutions, and so we have offered also our help regarding buildup of institutions, putting together the constitution that is actually really inclusive of all the groups that are there in Syria. But of course, they're also struggling. For us, it is important the stability of Syria, and also that they're considering that we have the camps there, that there's no spillover effect. So far, Syria has managed to stay out of this conflict, and it is also important that it stays like that. Security policy, and to take in account Georgian dreams policy against European Union. How do you see cooperation or involvement Georgia in this for us very important project, and how do you estimate the current situation now? Well, yes, the Black Sea strategy we have in place already from last year. Now it's the implementation of this. The different countries around Black Sea are, of course, important part of this. Now we are also struggling with Georgia, as we don't really have connections with the government, and we don't want to support the government. We want to support the people of Georgia, and we have also had discussions how we can best do that. The people do not lose hope in Europe. On trade with sanctions, do you have a legal opinion on whether it should be taken by unanimity as a trade measure or sanctions as a sanction? Sorry. Yeah, as I'm a lawyer myself, there is a saying, when there are two lawyers, there are three opinions. So do we have the same on the table? There are different legal opinions. We are here in the council building, and the council building says, legal service, says that for this we need QMB because it's a trade issue. That's one of the legal opinions. The question regarding the Operation Regenerative Resolve with the U.S. The USA will leave Iraq and Kurdistan region, and member states of the European Union are moving. Does the U.S. talk with you about it, and how will be the region without the presence of the military NATO in Iraq? Yes, Iraq is also a major, concern for us, considering what is happening in Iran and also in the Strait of Hormuz, considering that the revenues for Iraq government to provide the services within Iraq actually are coming via the Strait of Hormuz, via the oil export. So if you can't provide the services in Iraq, then there's also risk for this internal collisions and conflicts. So that's why we are also in contact with the Iraqi officials in terms of what can we do, and of course that's also the concern for the regional partners. Okay, thank you very much. You mentioned yesterday's Slovenian foreign minister. Hästi hea. Nii, sanktsioonide teemal, kui me Luksemburgis viimast korda rääkisime, siis mulle tundus, et me mõlemad olime veidi optimistlikud, et saab teha rohkem. Nüüd tundub, et hakatakse valima sealt üksikuid kirsse.
kas me saame selle tugeva 21. sanktsioonipaketi või ei? Töötame sellega, et me saaksime tugeva 21. paketi. Paraku see on nii, et kuigi kõik tahavad, et see sõda lõpeks, siis keegi ei taha seda lühiajalist valu nii-öelda sisse võtta, mis ühe või teise firma listimisega seotud on. Aga me töötame sellega edasi. Täna me saame 250 Want to skip? Yum, 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 you got it. Yum, 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 yum. Moku, moku. millel on ka kindlasti efekt. Nende Vene sõdurite keelu osas sellest kohta oli ka teated, et lahjendatakse, et hakkame eristama, et kes oli nüüd supitädi ja kes oli nüüd see tulistas päriselt relvast. Kas on see siis, et tuleb mingi lahjendatud vorm, teeme selliseid eristusi või keelame lihtsalt ära, kes on Ukraina vastu sõdinud? Jällegi see näitab, et meil on erinevad arvamused siis Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides ja see sõltub väga palju sellest, kui kaugel nii-öelda sellest sõjast tuntakse ennast olevat. Ja see ei ole geograafiline distants, millest me räägime. Nii et õige oleks see, et kes iganes seda sõda on toetanud, selles sõjas on osalenud, peaks olema siis selles nimekirjas, kellel ei ole tegelikult Euroopasse asja, sest et see sõda on olnud ju ka Euroopa vastu. On see viimane sõna sellel teemal või ootame ka mingisugust pikaajalist keeldu, kui sanktsioonidega ei õnnestu? No me töötame sellega, et kindlasti ei ole see viimane sõna, et ma arvan, et siin sündmused, kas või rünnakud Ukraina tsiviilelanike vastu võib-olla toovad ka sellist selgust paljudesse, et me peame tegema ikkagi väga tugevaid samme. Aitäh! Okay. So good morning to everyone. We begin with Ukraine addressing support for its energy infrastructure and maintaining pressure on Russia. We will then discuss the Middle East. And in particular, Iran, Gaza, and Lebanon, our Gulf Cooperation Council partners will share their perspective during their separate meeting. And finally, we will turn to the Black Sea region with a focus on enhancing north-south connectivity. So, just a quick question about the Strait of Hormuz. How do you see the situation there? Free navigation, it's something that we strongly support. Free navigation and freedom. As Croatia, as our maritime and coastal country, we have a lot of seafarers internationally. How do you see this going? I'm optimistic. I'm optimist. Separate discussion on this issue, and I agree that there is no place in Russia to be listening to games in Europe, and that the member states would host the games that are featured by the president. This is important to keep international isolation of Russia, because it is directly related also to the topic.
Dobro jutro, želim. Dobro jutro. Kako ste? Ste v redu? Danes smo na zasedanju sveta za zunanje zadeve. Pomembne teme, ki zelo vplivajo na varnost Evrope, od Ukrajine. Ukrajinski zunanji minister nas bo seznanil s situacijo v Ukrajini. Vi veste, da je Slovenija, slovenska vlada zelo aktivno ukrepila pomoč. Potem bomo obravnavali tudi razmere na Bližnjem vzhodu, v Črnem morju in seveda se bomo dotaknili tudi situacije na Zahodnem Balkanu, v Bosni in Hercegovini. Tako da nas čakajo pomembne teme. Včeraj, ko ste se srečali z visoko predstavnico Kalasovo, kaj do tema pogovorov z njo, pa seveda tudi verjetno ste govorili o Tanji Fajon, kandidaturi. Me zanima, kakšna je zdaj tukaj položaj stališča Slovenije. Jo podpira, bo glasovala Slovenija za Fajonovo? Z visoko predstavnico smo govorili predvsem o zunanjih političnih prioritetah Slovenije. Kar se tiče Evropske unije, govorili smo o teh temah, ki sem jih prej omenil, in gospa visoka predstavnica in jaz smo izmenjala tudi poglede na to situacijo, v kateri pišete tudi vi, slovenski mediji. Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta. Poglejte, v samem postopku je potrebno zagotoviti transparentnost in integriteto in jaz mislim, da časovnica zdaj tukaj ne igra takšne vloge. Mi v tem trenutku nimamo še vseh pojasnil, ne gre se tukaj za kandidatke, gre se dejansko za to, da so bili vsi, bomo rekli, postulati, ki so predvideni v postopkih takšnih kadrovskih upoštevanj. Na obeh straneh, pogledajte, tudi na naši strani je potrebno upoštevati te postopke, ker se gre vendarle za funkcije, ki so zelo pomembne. Tako da hvala lepa še enkrat in se vidimo, jaz mislim, da hvala. Lep dan. Tudi Bližnji vzhod, mislim, da bo resna razprava upravljena o tem in pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas, ne samo nas, ampak tudi drugih. Tako da lep dan. Lep dan. Hvala. Good morning. Morning, everyone. It is a last FAC meeting before summer holiday, and we still have unfinished business on our desks. 21st sanctions package. We are not there yet. I'm looking forward for the discussion to see where we stuck with these decisions. As you know, Lithuania was calling for listing the main prime energy companies of Russia, like Rosatom, Lukoil, and the others, and finally to stop the source of finances to Russia's war machine. We still do not have decision on maritime service ban. We're still struggling with the provision of the LNG transfer service. So I'm looking forward and to see whether we are serious enough, because it cannot be that our commerce interest is the level of ambition what concerns sanctions. We cannot put in front economic interest above the security interest. So that is number one, unfinished business. Number two, clusters. Opening clusters negotiations with Ukraine. There were no objective obstacles to open all the clusters already this July. But we tomorrow will open only the sixth cluster, and we will postpone all the others till the autumn. So this delay again and again, from our perspective, is very counterproductive, as it postpones and also slows down the negotiations. The third unfinished business, that's the European Peace Facility. 6.6 billion euros. Once again, no reasons to keep it blocked. We could make a decision and have additional finances, both for us and for Ukraine, for their security and defense needs.
A bit on a better note, and on a more good news, last week in Ankara, we made a decision as the allies within the NATO that for this year we will spend or provide 70 billion. क्योंकि 1.5 GB में मैच पूरा नहीं होता, इसीलिए पूरे दिन नेट चलना चाहिए। A lot of support, and especially before this winter, as the energy sector is suffering from Russian attacks. They're targeted heavily, as you see. So it is the duty of all the member states also to provide the energy support, as Lithuania does, with generation power, generators, with transformers and other needed equipment. And then on the final note on last week's decision of the International Olympic Committee, that is very upsetting. That neutrality was mixed with normalizing aggression, and it cannot be the case. Aggressors have no place to be with us in international events, be it cultural events or be it sports events. And Lithuania calls EU to have the separate discussion on this issue and agree that there is no place for Russia and Belarus in the games, in the sports games in Europe, and that the member states wouldn't host the games that are featured by the presence of these two countries. Because this is important, to keep international isolation of aggression, because it is directly related also to the topic of accountability. The 21st sanctions package is blocked, and where? What kind of sanctions outside the package could be adopted today? So they will be adopted as the sanctions against some of the entities of Russia that are related to the hybrid activities, to the cyber activities. But when we're talking about the major ones, the ones that we stuck for years now, that is of course energy related. The ones that are related to the operations of Shadow Fleet, maritime service ban, also related to the exports from Russia of LNG. From the 1st of January, we will cease to import in the European Union, but still some European companies are providing the service for Russian exporters to sell it to the third countries. So we also should stop this. And it's the significant amount of money that is coming to Russia. So we should concentrate on them. Otherwise, we will just have the weak package and then start immediately working on 22nd. And we see that with each new package, the more economic interests of member states are taking the lead than in the discussion. And it's a very dangerous trend. Do you expect from Russia any kind of escalation during this European summer break? Because this is what they actually do, and this is what some intelligence services are reporting about. Well, we are aware of all no-notice, short notice scenarios from Russia and how they can escalate horizontally. Of course, we are following the situation. From our side, we have to maintain readiness, and we have to be very open-minded with the potential scenarios and deter in a proper way. So the last week's decisions in Ankara, I think that was the very good direction when we showed that we are not only spending money, but also building the capabilities on the very front line, and we are ready to react from the very first minute, from the very first inch. On Israel, yes, we will have the discussion where we are right now. We really regret the situation, how it is in West Bank, and also with the lack of developments, what concerns ceasefire, implementation of ceasefire, and of the whole plan for the Gaza Strip. But we also have to keep unanimity among the nations when we're dealing with sensitive things and with the partnerships. Yeah, thank you. Tai ministre, su kokia dienotvarke atvykote šiandien į užsienio reikalų tarybą? Šiandienos uždavinys yra pabaigti kuo daugiau darbų prieš vasaros periodą.
Kaip žinia, šita užsienio reikalų taryba yra paskutinė prieš vasaros atostogos, o tų nebaigtų darbų yra tikrai daug. Pirmas dalykas, tai yra taip ir nepriimtas sprendimas atidaryti visus darybinius blokus su Ukraina. Rytoj bus priimtas sprendimas dėl 6-ojo bloko atidarimo, tačiau lieka dar 4. Kaip žinia, mūsų interesas buvo ir tikrai daug dirbame, kad būtų visi 6 atidaryti, tačiau vėl striginėjame dėl tam tikrų politinių priežasčių, o nesusijusių su plėtros metodologija. Tai yra pirmas nebaigtas darbas. Antras, tai yra Europos taikos fondo pinigų panaudojimas Ukrainai. Kaip žinia, užblokuotas nuo 23 metų klausimas dėl 6,6 milijardo eurų. Žiūrėsime, ar mes galime atblokuoti jį dabar. Lietuva sako, kad padarykime tai, nes turėsime laisvų lėšų tiek savo pasidengti jau suteiktą paramą, tiek duoti iš karto Ukrainai. Trečias nebaigtas klausimas yra 21 sankcijų paketas. Kalbėjom, kad jisai bus labai ambicingas. Lietuva tikrai santykinai turbūt daugiausia teikia siūlymų tiek dėl individualių asmenų, tiek dėl įmonių, tiek dėl sektorių sankcionavimo. Norim, kad pagrindinės energetikos kompanijos sankcionuotos būtų, taip pat pritaikytos, tai yra nuimtos kvotos ir iš viso uždraustas importas iš Rusijos trąšų, kitų prekių. Tai taip, kad dar ir iš čia nėra sprendimo, esame užstrigę dėl tam tikrų paslaugų teikimo šešėliniam laivynui ir bendrai Rusijos energetinių išteklių eksportui. Tai čia laukia irgi sunki diskusija. Taip pat turim pasiruošti paramai Ukrainai, jai atlaikyti žiemą, kai Rusija jau dabar atakuoja energetinę infrastruktūrą. Žinom, kad tai bus vienas pagrindinių taikinių šią žiemą. Rusija tikrai pabandys šalčiu perlaužti Ukrainos valią priešintis, ir Lietuva taip pat čia nemažai daro, taip kad raginsiu šalis ieškoti senesnės įrangos, išmontuoti senesnę įrangą ir tą, kuri yra rečiau naudojama, naudotis ES siūlomomis gabenimui skirtomis priemonėmis, kad kuo greičiau jinai pasiektų Ukrainą. Lietuva pagal šitos rodiklius yra pirmaujanti, pagal generavimo galią mes esame numeris 1, pagal transformatorius numeris 3 pasaulyje, tiek kiek mes esame suteikę Ukrainai ir neketiname sustoti. Tai čia skaičiai nepasigirti, bet skaičiai yra paraginti kitas šalis daryti tiek pat ir dar daugiau. Ir taip pat kalbėsim šiandien apie praeitos savaitės Tarptautinio olimpinio komiteto visiškai nuvilinti sprendimą sugrąžinti Baltarusijos sportininkus. Pagrindinė žinia yra tai, kad negalima laikyti neutralizavimu to, kad kai įsileidi agresorių, tai nėra neutrali pozicija, tai yra tiesiog agresoriui suteikimas tam tikro tarptautinio veikimo, tai yra tarptautinės izoliacijos mažinimas, ir norėsim diskusijos apie tai kaip atskiro klausimo ir sieksime, kad ES priimtų sprendimą, kad ne viena ES šalis narė neorganizuotų sporto renginių, kuriuose dalyvautų Rusijos ar Baltarusijos sportininkai. Nes matome, kaip visas tas režimas silpnėja. Tiek dėl kultūros renginių, Venecijos bienalę ką tik matėme, dabar sporto renginiai, tai viskas tvarkoje, niekas Europoje nevyksta, galime grįžti prie buvusių praktikų. Lietuva sako, negalime ir turime laikytis griežtai. Kalbant apie sankcijų 21 paketą, atrodė pokyčių Vengrijos valdžioje, viskas, jokių trūkumų nebus, viskas eis sklandžiai, ambicingai ir taip toliau. Kodėl stringam ir kada tikėtis jo, kada jis jau galutinai turėtų būti patvirtintas? Tikimės, kad jisai šį mėnesį bus patvirtintas, nes kitu atveju ES siunčia žinutę, kad mes negalim susitarti dėl kitesnių priemonių. Šiaip ta tendencija, kuri išryškėjo turbūt dar su 20 paketu ir 21 pakete, kad šalis vis daugiau kelia savo ekonominių interesų į viršų ir tokiu būdu nustuminėja tokius stipresnius sprendimus arba kaip tik yra linkusios peržiūrėti sprendimus, kurie buvo prieš tai. Tai yra labai bloga tendencija ir dabar tos prieštaraujančios labiau šalis yra susijusios su laivyba tarptautinė, sakykime taip, nes kalbam apie paslaugų teikimą laivynui, tai reiškia laivų aptarnavimą, kalbame apie energetinių išteklių gabenimą trečiosiom šalims, nes naftos produktam turime nusimatę viršutinę kainos ribą, kada galima gabenti, tačiau suskystintom dujom tas negalioja. Tai nuo sausio 1 dienos, kai ES nebeimportuos suskystintų gamtinių dujų, Europos kompanijos vis dar gali šiai dienai gabenti tas suskystintos dujas į trečiasias šalis. Mes norim, kad ta veikla būtų uždrausta. Kaip žinia, nėra pasaulyje tiek daug suskystintas dujas galinčių gabenti laivų ir jų nemažai yra Europoje.
paketą. Tai buvo lyderių diskusija apie tai, kad 12 mėnesių pratęsinėti sankcijas sektorinės, o ne 6 mėnesiam. Ir dėl to tas sutarimas jisai yra čia pat. O dėl, sakykime, naujų sankcionuojamų įmonių, taip, stringa. Lygiai taip pat kaip ir dėl išėjimo iš Rusijos rinkos. Vis dar yra šimtai Europos kompanijų, kurios ten yra ir bando ne tik tai savo gerus gauti viršpelnius, dirba su gerom maržom, kurios susijusios su rizika, bet ir kompensacijų papildomai siekia išsimušti. Tai yra visiškai nepriimtina. Lietuvos įmonės taip pat turėjo pasitraukti iš tų rinkų ir patyrė nuostolius, tai mes dabar negalime apdovanoti tų, kurie tiesiog sėdėjo kamputį tyliai ir tiek. Kitas klausimas būtų apie šiuo metu šiandien bus Europos komisija pristatys tyrimą dėl socialinės medijos poveikio vaikams. Ar Lietuva yra tų griežtųjų šalių pusėje, kurios pasisakytų uždrausti socialinę mediją iki 13 metų vaikams, ar mes liberalios? Okay. Ačiū. Grįšim prie šito. Rostatom, please, quick question. Good morning. A full day ahead. I'm going to start with what's most important for Romania. We have a point on the agenda at Romania's and other countries' request on the Black Sea. This is very important because we're evaluating the implementation of the strategic approach of the European Union to the Black Sea. And we do have a flagship project that we want to focus on. It's the Maritime Security EU Hub at the Black Sea. Romania, together with Bulgaria, have put forward to the EU institutions and member states the full concept of the Maritime Security Hub, with clear objectives to increase situational awareness, because we need to understand the data of the Black Sea in an integrated manner, the common capacity to prevent hybrid threats, as we have seen, especially as the number of drones in the Black Sea has increased, but also to be able to have this bilateral security hub, have a platform for regional inputs and coordination, especially with Turkey, with EU institutions, and to make it complementary with the efforts we have within NATO as well. As we come from the NATO summit, an announcement that is relevant and has been made at the NATO summit by the presidents and the ministers of defense is that we have increased our partnership at the Black Sea together with Bulgaria and Turkey from demining to an increased level on protecting key infrastructure, key maritime infrastructure. That means a better protection for the energy infrastructure. As you know, Romania will increase by 80% the natural gas production next year based on the Black Sea reserves, but also critical undersea maritime infrastructure, especially in terms of cables and connectivity. Again, together with Bulgaria, we're applying for European funding for key strategic projects to increase the undersea cables on the Black Sea. And one point important in the conversation here today and the conversation we had throughout the year is to increase the know-how exchange between the Baltic states and the states at the Black Sea in terms of maritime security, allowing for commercial flows, situational analysis, and better international coordination. On Ukraine's point on the agenda, we start today with a breakfast, especially on Ukrainian civilian prisoners. Romania has been among the first countries at the leaders level to support that efforts towards the Council and in partnership with Ukraine to make sure civilians are freed, and especially the return of the Ukrainian children to their family. This is an effort Romania is actively engaged in. On the Middle East, we're meeting our partners from the Gulf. Of course, this is a moment to reiterate the reopening of the Strait of Hormuz. That's something essential under international law, and we are partners in the diplomatic efforts to reach that. One news to be said on the sanction package. Of course, we do want to increase pressure on those that have malign interferences, on those that contribute to the increased insecurity in the region. On Romania's side, this is the first time Romania has put forward a list of 6 individuals and entities in the sanction package for approval of the other member states on the cyber attacks regime. Specifically, entities that have targeted our key
IT infrastructure, our key websites, and we have worked throughout the last months together with our National Directorate on Cybersecurity, and this is the first time we put forward the list on the sanction package. We have seen an increased level in cyber attacks, and we believe this is something that will continue. Romania, Bulgaria, and Ukraine, we have together what is called in the Odessa Triangle, a trilateral agreement on cybersecurity to be able to exchange data, but also be better on how we prevent and how we make sure we protect our key infrastructure. Thank you. Have a good day. On Ukraine, please. Yes. I have a quick question about Rosatom. Rosatom is now completing the construction of 2 nuclear power plants over the NATO countries. I mean, Turkey and Hungary. What do we expect from the 21st package of sanctions regarding Rosatom? And the second question, Ukraine is now resetting its government. What do you expect from a new government? Thank you. I have worked very well with the previous government, with Yulia as well, with the ministers in the government. We have actually managed to increase the connections in terms of infrastructure, especially on the connection on energy. And we believe this to be important, especially as the winter is coming. President Nicu Șordan and President Volodymyr Zelensky, with the help of the governments, we have increased our partnership at the strategic level in May. So I have to say again, a positive feedback for Ukrainian government. We're looking forward to continue working with the politicians that have been part of the government and the new assigned ministers as soon as possible. In terms of the nuclear energy, Romania has the vice governor role at International Association on Atomic Energy, and that's a platform where we're also supporting the monitoring that is needed and to make sure that what is happening, especially on Ukrainian territory, is going to come back to Ukrainian property, and also make sure that the risks in terms of nuclear are decreased. On the 21st package of sanctions, the full list of sanctions has been discussed throughout the days, and we're going to have a dedicated conversation here in the meeting. Minister, on Black Sea security, how do you see to take in account Georgian Dream's policy regarding European Union, Georgia's involvement or Georgia's connections with this strategy? It's very interesting and important for us. No, thank you. As you know, in terms of key infrastructure, in terms of ports and access to the Black Sea, for Romania, it is very important that we continue the relationship we have with partners in the region. Of course, that means we're also supporting the European path for Georgian citizens, and therefore our messages are clear on the fact that the country that wants to join the European Union needs to have a healthy democracy, and steps need to be taken in that direction. Minister, can I ask a quick question on the Strait of Hormuz? You mentioned international law when you talked about the Strait of Hormuz, but can I ask you, what is Romania's position in relation to the legality of the initial strikes by the US and Israel against Iran? Do you have a position on that in terms of international law? Thank you. Here, Romania is a contributor at UN and also always has respected the decisions of international courts, and that is our general position on every of the conflicts. The High Representative just said there was 250 listings adopted today outside of the 21st sanctions package. Can you tell us more what kind of listings that will be? What kind of sanctions will be adopted today? Yes, thank you. It is the longest list of lists. The High Representative is going to have a dedicated statement on that. Thank you so much. Have a good day.
Bonjour, et voilà une nouvelle réunion placée sous le signe une nouvelle fois de la gestion de crises multiples. Vous me permettrez d'évoquer d'abord la crise climatique, celle dont on parle peut-être trop peu, mais qui aujourd'hui fait des dégâts, y compris humains importants, dans le sud de la France et en Espagne, où nous devons déplorer notamment des Belges parmi les victimes. Et donc, vous comprendrez que je souhaitais d'abord adresser toutes les condoléances du Royaume de Belgique à ces familles et à toutes les autres familles endeuillées. S'agissant de crise, on va évidemment commencer par mettre l'accent sur l'Ukraine, encore et toujours, et nous le ferons avec conviction à chaque fois que nécessaire, pour rappeler aussi à la Russie, sur laquelle il est indispensable de maintenir une forte pression, la nécessité aussi de respecter le droit international et notamment la dignité des prisonniers. C'est l'objet de la discussion que nous allons avoir ce matin dans un premier temps, et puis nous allons évidemment élargir le périmètre, et je voudrais déplorer qu'il n'ait pas été possible de pouvoir aujourd'hui réunir les conditions pour l'adoption du 21e paquet de sanctions. Et donc, la Belgique demande que nous puissions confortabiliser dans les meilleurs délais par des initiatives adéquates de la Commission les partenaires qui ont encore des hésitations, parce qu'il est indispensable de maintenir un haut degré de pression pour pouvoir effectivement faire changer le cours des choses dans l'attitude de la Russie. On voit que ces sanctions successives portent leurs fruits, ont un impact, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Troisième crise, évidemment, sur laquelle mettre l'accent, c'est celle du Moyen-Orient. Nous allons avoir un échange important et c'est essentiel de maintenir ces contacts réguliers avec nos amis partenaires du Golfe. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au Qatar, à sa population et à ses autorités suite au récent décès de leur ancien émir, qui a pu jouer un rôle fondateur, bien entendu, dans l'essor et la modernisation du Qatar. Et la Belgique reste engagée, notamment dans cette coalition des volontaires menée par la France et la Grande-Bretagne, pour pouvoir apporter toute son expertise en matière de déminage, une expertise reconnue mondialement. Et nous avons déjà des vaisseaux prépositionnés dans la région pour pouvoir sécuriser le trafic maritime lorsque les conditions le permettront. Mais c'est vrai que on souffle un peu le chaud et le froid en permanence dans le détroit d'Ormuz, ne sachant plus finalement sur quel pied danser, s'il est ouvert, s'il est fermé, mais nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. S'agissant d'ailleurs du Moyen-Orient, comment passer sous silence la difficulté, encore le drame même sur le plan humanitaire vécu en Palestine, à Gaza. Donc nous restons demandeurs qu'il puisse y avoir enfin une action forte de la Commission européenne et de ses différents niveaux de pouvoir. La Belgique a réclamé depuis des mois qu'il puisse y avoir des sujets déposés sur la table pour que nous puissions nous positionner. La Commission européenne a enfin proposé quelques options en 2 pages. Alors, ça donne davantage le sentiment d'être un peu un os à ronger que réellement une volonté d'aller de l'avant. Nous sommes demandeurs qu'il y ait donc des propositions concrètes sur lesquelles se positionner, sur lesquelles les États membres devront voter, qui puissent être rapidement soumises au Conseil des affaires étrangères. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais encore largement insuffisant par rapport à la nécessité d'être un acteur crédible sur le plan géopolitique dans la situation israélo-palestinienne, ce que je regrette, l'Union européenne n'est plus depuis un petit temps déjà sur le sujet. Dernier élément de crise sur lequel mettre l'accent aussi, à la demande de la Belgique, rejointe par l'Allemagne, par l'Irlande, par les Pays-Bas, c'est la crise du Soudan. L'une des plus graves crises humanitaires, sinon la plus grave du moment. Et pourtant, on en parle trop peu. Vous connaissez la sensibilité africaine de la Belgique de longue date. Et donc, j'ai souhaité que nous puissions aussi remettre un coup de projecteur sur ce conflit dramatique et veiller à ce que tous les pays membres de l'Union européenne agissent en conséquence. Monsieur le ministre, une sanction au sujet d'Israël. Est-ce que vous pensez 2 types de sanctions sont sur la table vis-à-vis d'Israël, laquelle vous privilégierez le plus, celle au niveau du commerce ou Alors d'abord, je pense que nous devons agir à l'égard du traité selon les règles en matière de commerce, puisque celle-ci nécessite une majorité qualifiée.
tandis que parler de sanctions à proprement parler nécessiterait l'unanimité. Donc je pense que le choix des mots n'est pas neutre parce qu'il influence aussi la manière dont nous devrons nous positionner avec quelle clé de vote. Donc la Belgique est sur le point elle-même d'adopter une interdiction de l'importation des produits issus des colonies illégales israélienne dans les territoires palestiniens, mais nous avons toujours considéré que ce serait beaucoup plus cohérent et impactant d'avoir une démarche à l'échelle européenne. Nous avons décidé d'agir à l'échelle nationale par défaut depuis maintenant trop longtemps de positions européennes qui soient convaincantes. Et donc toute initiative qui ira dans ce sens aura le soutien. How will we harness technology, data, and AI to shape the way we live our lives? With EY's full spectrum of services across sectors, we're all in to shape the future with confidence. De siéger dans ce Conseil des affaires étrangères, qu'il y a tantôt des raisons idéologiques, tantôt des raisons historiques, tantôt des raisons économiques qui poussent certains États membres à ne pas souhaiter prendre de décisions qui seraient susceptibles de contrarier Israël. Et je le regrette parce qu'on le voit dans d'autres conflits pour lesquels nous adoptons pareille attitude. C'est en faisant pression, en activant des leviers à disposition de la Commission européenne que des changements d'attitude sont possibles et donc il est temps aussi qu'il y en ait là-bas. Je vous remercie. Bonne journée. I already thought about that. Okay.
Furniture that makes space for you. Morning. A symbolic council for us today as the new trial starts its presidency, so the council kicks from the Irish presidency, but we as Lithuania were incoming already officially. So of course the presidency priorities, the Irish presidency priorities, we support them. We will be very much looking forward to engage as a partner, as a trial partner. And of course, many items on the table, including the CP reform itself, for Irish presidency to do a mandate at the council, for us hopefully to negotiate with European Parliament, but those are things to come. But on today's agenda, we already have some priority points for the Irish presidency, like livestock strategy, like women in agriculture. So of course, we're very much looking for discussion, as well as the new protein plan, which European Commission will be presenting. So in this regard, we are looking forward for maybe some upcoming legislative proposals, which might be dealing upon during our term, maybe something on animal welfare. But today we're looking forward for the discussion itself. Also for us, in a sense, on livestock strategy and protein plan, we have some issues still pending. So this is the dairy milk situation in my country.
So the crisis is still persistent, ongoing, prices falling down. So I will be also speaking upon that. Other points on the agenda as trade points, they are very much important. Also, we'll have an opportunity to discuss on better protection on geographical indications, and of course some special points, AOB points raised by some other member states, which will be supporting. So something on the promotion policy, budget cuts, will be supporting Italian delegation, and of course the risk management, the point raised by Visegrad Group, presented by Hungarian colleagues, will be supporting those as well, as we see it as some continuation from the debate we had in Cyprus during the informal meeting of agricultural ministers. So briefly, like this. In terms of the Strait of Hormuz for global supply chains, for the agriculture, for people involved in the agricultural industry, how important is it to get that situation sorted out? It's of course the signal from that part, this global trend is very much important because markets, they immediately react. And to that regard, we note and we expect that it's soon finalized. We have this support package offered by European Commission, 540 million euros, which will be soon finalized, voted at the committee this week already. So, of course, it's a short relief for our farmers, but if situation persists, of course, we'll be looking for more measures. And we also have a commitment from Irish presidency as one of their priorities, also constantly to observe the markets and, if needed, to engage with the European Commission on measures needed. गंगा ठकुराइन जी, हमारी बेटी को कुछ मत कीजिए। ठकुराइन किसकी बात कर रही हो तुम? हमारी मछली बेटी की। अरे गंगा, हम तो उसको जानते भी नहीं, हम हमारे बेटे जानते हैं उसे। स्नेहा। तुम्हारी मछली बेटी हमारे बेटवा को अपने प्यार में फंसा रही है। हमारी बेटा सिद्धू हमारा बेटा है। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी बेटी स्नेहा आपके सिद्धू के साथ के सारे रिश्ते तोड़ देंगे। Z5 के साथ जुड़े रहें और देखते रहें अपने मनपसंद टीवी शोज। Substantially increase and progress the Common Agricultural Policy post-2027 negotiations, and also agree efficient opportunities for 2027 for Member States. On the agenda for today's Council meeting also are the important areas of Sustainable Livestock Strategy and the Protein Action Plan, both of which were published last week, and we look forward to hearing members' views on this and facilitating that debate today. Ireland is keen during this presidency, I'm very keen, to put a focus on the role of women in agriculture. This is the UN Year of the Woman Farmer, and we will have a discussion on that today. Also, the recurring item every month is that of trade, and I've framed the agenda here Ireland has around protected geographical indications and the value-added piece that they provide for our farmers in all member states. So it'll be an opportunity for members to discuss that here today. So really looking forward to a fruitful debate and discussion and having that engagement and hearing members' views on all of these key topics. For directive in the livestock strategy, the Commission mentioned methane and Ireland's way to account for emissions. What do you expect next, and did you take this as a recognition of your specific approach to emissions? And then on the trade discussion and JIs, what input do you want to give the Commission exactly? So, as the presidency, Ireland will be an honest broker for this discussion and facilitate all of the member states to have their say on both the livestock strategy as well as trade and PGIs. We believe having protected geographical indications on the agenda allows us to focus that debate on trade, which is a recurring item. And from the perspective of the livestock strategy, all member states have an input and a perspective on this. And this is really about building the resilience in our agricultural food systems and that competitiveness piece as Ireland's core priorities. Thank you.
Goedemorgen. Ja. We moeten ons er een beetje tussen dringen. Ja. Willen jullie mij dichterbij hebben? Ja, graag. Sorry. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De sancties tegen, de handelssancties tegen de Israëlische nederzettingen. Denkt u dat daar vandaag beweging in, schots in komt, laat ik het zo zeggen? Nou, wij zijn er als Nederland in ieder geval voorstander van. We hebben ook gevraagd aan de commissie om die opties op tafel te leggen. Die liggen nu op tafel, dat is al een goede stap. En we gaan vandaag met de collega's bespreken hoe iedereen erin zit. Welke opties vindt u het meest haalbaar of bespreekbaar? Nou, kijk, Nederland heeft natuurlijk nationale maatregelen genomen. Dat doen we het liefste in Europees verband. Dat betekent dat de optie die het dichtstbij komt bij de Nederlandse nationale maatregel wat ons betreft de voorkeur zou hebben. Maar goed, we gaan kijken hoe de collega's er naar kijken. Maar kunt u iets concreter zijn? Nou, kijk, wij hebben als Nederland een maatregel, een importverbod voor producten uit illegale nederzettingen. Wij doen dat het liefst op Europees niveau. Dus het zou natuurlijk onze voorkeur hebben als er een Europese maatregel zijn die past bij onze nationale maatregelen. Ja. Maar we weten dat de meningen over verdeeld zijn, dat er ook verschillende inzichten zijn. Dus we gaan kijken in de discussie hoe het loopt. Maar gewoon belangrijk dat we dit gesprek voeren. Uiteindelijk doen we dit ook omdat we conform internationaal recht ook genoodzaakt zijn stappen te zetten tegen de illegale nederzettingen en nederzettingenbeleid van Israël. Er is er ook nog los van de inhoud of überhaupt sancties, ja nee, de discussie of het met gekwalificeerde meerderheid kan of met unanimiteit. Hoe staat u daarin? Het zijn wat ons betreft handelsmaatregelen, dus dat betekent dat dat met gekwalificeerde meerderheid wat ons betreft zou moeten kunnen. Maar de discussie loopt nog en die laat ik ook graag aan de juristen over. En een aantal landen, waaronder Duitsland, ziet het nog steeds niet zitten. Zou het zonder Duitsland lukken om zo'n gekwalificeerde meerderheid te halen? Een gekwalificeerde meerderheid is met veel verschillende vormen. In veel verschillende vormen is dat mogelijk. Maar laten we echt eerst even de discussie afwachten. Heb jij nog hierover vragen? Nou ja, één gerelateerd voor naar Oekraïne gaan. Er is vandaag ook weer een donorconferentie. En je krijgt toch een beetje de indruk dat de hele tijd Europa moet betalen. Terwijl er allemaal hele rijke golfstaten ook bij betrokken zijn. Die lachen om bedragen van 1 miljard, maar ondertussen helemaal niet storten. Is het niet een beetje... Ja, creëren we ook niet een beetje een situatie waarin de rest van de wereld denkt, oh, die Europeanen die betalen wel weer? Nou, kijk, ik vind dat wij zelf onze eigen verantwoordelijkheid, ons eigen stukje van de verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat we doen met die donorgroep is de Palestijnse autoriteit steunen. Juist heel erg belangrijk, omdat we heel duidelijk zijn over het feit dat Hamas geen rol mag spelen in de toekomst van Gaza. En dat betekent dat we daar ook de Palestijnse autoriteiten moeten steunen. En daar is deze groep op gericht. Ja, maar hoe kijkt u er dan naar dat die golfstaten, die zo ontzettend rijk zijn,
dan wel vaak bij dit soort vergaderingen langskomen. We zijn hier vandaag ook weer, maar niet de portemonnee trekken. Ik voer over allerlei zaken het gesprek met mijn partners ook in de golf. En natuurlijk hopen we dat iedereen mee zijn verantwoordelijkheid neemt om dit soort situaties verder te brengen. Ja. Misschien naar Oekraïne. Mag ik hier? Ja? Oh, ja, gaat Nederland zelf nog iets doneren? Ja, wij dragen via het Europees mechanisme 5 miljoen weer bij. En dat is nieuw geld dan? Of, ja, dat is begrotingsgeld, dus wij dragen dat bij, ook voor deze groep dragen wij 5 miljoen bij via het Europese mechanisme. Ja. Is het nou, want komt ook een soort, geen 10 Europe, maar 10 Gaza of hoe het dan ook heet, of 10 Palestina, waar Nederland onder meer in zit. Is dat een soort tegenhanger van die board van Trump? Nou, we hebben voor die Palestijn donorgroep hebben we nu de bijdrage gedaan. En ik ben benieuwd naar de discussie die daar plaatsvindt. En wat u nu zegt, daar ben ik niet mee bekend. Maar wij proberen ons steeds bij te dragen daar waar we kunnen. Okay. Naar Oekraïne toe. Gisteren het overlijden van Amerikaanse senator Graham. Wat betekent dit nu voor Oekraïne? Want dit was natuurlijk wel een belangrijke schakel in Washington. Ja, het is natuurlijk ook voor wat betreft Nederland ontzettend belangrijk dat we Oekraïne steunen en de druk op Rusland opvoeren. Senator Graham was natuurlijk een duidelijke voortrekker als het gaat om de druk op Rusland ook opvoeren. En laten we hopen dat de Verenigde Staten geïnspireerd zijn en dat ook doorzetten. Want uiteindelijk is dat wat gaat helpen, meer druk op Rusland. Bent u toch bezorgd daarover? Want zoveel pleitbezorgers die ook nog echt invloed hebben, zijn er toch niet meer? Natuurlijk is het sowieso erg verdrietig dat hij overlijdt. Politiek gezien hebben we natuurlijk liever meer medestanders en hij was er één op dat gebied. Tegelijkertijd is het ook zo dat de dynamiek rond VS, als we kijken naar de G7, ook de NAVO-top, richting Oekraïne echt aan het veranderen is. Zij zien ook dat Rusland onder druk staat, dat Oekraïne momentum heeft. Dus ik hoop ook dat de Verenigde Staten in die dynamiek meegaan. Ja, over dat momentum. Het ziet er toch weer naar uit dat deze week dat 21e sanctiepakket nog verder uitgekleed moet worden om voldoende steun te vinden. Wat zegt dat dan toch over de urgentie die sommige landen blijkbaar niet voelen? Ik ben bovenal blij over de stappen die we wel zetten. Op het gebied van cyber, op het gebied van mensenrechten, op het gebied van hybride dreigingen worden er sancties aangenomen. Er vindt nog discussie plaats over het 21e sanctiepakket. Ja, de positie van Nederland is verstrekt helder. Steun aan Oekraïne opvoeren en druk op Rusland opvoeren. En dat betekent dat wij op beide onderwerpen ook landen aanspreken. Dus wij vinden dat voor steun aan Oekraïne een aantal landen echt een beetje bij moeten trekken. En als het gaat om sancties tegen Rusland, vinden we ook echt dat landen mee verantwoordelijkheid moeten dragen. En we hopen dan ook dat dat 21e sanctiepakket er zo snel mogelijk komt. On trade and Israeli settlements, there's a division between Council and Commission whether it should be trade or sanctions measures, so unanimity versus QMV. What do you think of this debate? Well, for us, it's we think it's trade measures. We, as the Netherlands, already have national measures in place. They're trade measures. So we think, and also on the council side, the estimation is that it should be a trade measure. But we look forward to the discussion that's going to take place today. Do you expect any kind of escalation from Russia during the summer break? Because this is what they usually do, and this is what some intelligence services are reporting about. And what signal should Europe send Russia to change its plans? Well, I think Ukraine currently has momentum, also in summer. Ukraine is winning the summer war, as they call it, but the winter is how do you say that? It's more worrying, and that's why we also try to support Ukraine to prepare for the next winter. And on the Strait of Hormuz, as Rosatom is finishing the construction of 2 nuclear power plants over the Europe, I mean, it's Turkey and Hungary. What do we expect in 29th package of sanctions to prevent this? Well, we have a discussion about the new package. This is not part of the discussions currently for the 21st package, and I hope we have a deal soon. European health ministers, what's the message to them going to be? About the Operation Inherent Resolve, Netherlands was active member among this operation against ISIS. Do you talk with the US? And how will be the future of Netherlands in Iraq and Kurdistan region of Iraq?
Well, we worry about ISIS. We did so in the past. We still do so in the future, and we look with international partners to see how we can contain that risk. Ministers, what are you going to discuss? The situation in the Gulf of Hormuz, the MOU, should it be renegotiated? Well, we discussed the current situation. We'd like to hear from them what the current situation is, and we have great interest also as Europe when it comes to the closure of the Strait of Hormuz and regional stability. So we will continue that discussion. Thank you for your some more Sorry. About the 21st sanctions against Russia, it seems blocked. Will there be other sanctions against Russia adopted today outside of this package, and what will it be? Yes, so it will be on cyber threats, on hybrid, and on human rights. But for us, it's very important that the 21st regime that we also strike a deal there. So we'll continue the discussions on that because we feel that more support for Ukraine and more pressure on Russia is needed, and the 21st sanction package should be in place as soon as possible. The war between Iran and the US still keep going. What's your priority in Netherlands right now? Well, the priority is de-escalation and make sure there's a diplomatic solution and that the Strait of Hormuz will be open as soon as possible. There's an option on the table from the Commission on sanctions in Israel. How do you look at this your proposal, and why is it difficult to get any unity in Europe? The Netherlands already proposed national measures, which means that we would prefer a European solution. We asked the Commission to put options on the table, so it's good that the options are on the table, and we'll continue the discussion on it. And what is your preference in these different options? Well, our national measure is an import block, or how you say that, to products from illegal settlements. So for us, a European measure that is very close to the national measure would be preferable. Thank you. Would it be possible without Germany, if necessary? Well, in our view, it's a trade measure, which means on quality majority you have enough, and quality majority you can find with many different in many different ways. How can Europe help de-escalate Iran? Well, we're in continuous contact with all our partners in the Gulf, also with the US and other partners involved, and it's in the European interest that there will be a solution as soon as possible. We have to go now. Thank you. Thank you very much. Enjoy your summer. Toda la solidaridad que nos están trasladando todos nuestros socios europeos en relación a la terrible tragedia en Almería, en Andalucía, en España, por el incendio que estos días ha asolado a nuestro país en Almería. Estoy en contacto con varios de mis homólogos, especialmente con aquellos que tienen colonias importantes en Almería y que por lo tanto pueden haberse visto afectados. Estuve en contacto con mi colega belga, al que veré precisamente ahora en la reunión, también con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Países Bajos, también desde Canadá, y quiero agradecer esa solidaridad. También en Venezuela hay solidaridad con los españoles. Como saben, desgraciadamente 41 españoles fallecidos ya por el terremoto, 11 españoles localizados bajo los escombros, pero a los que todavía no hemos podido acceder, y 139 desaparecidos. Precisamente hoy, a las 3:15, va a llegar un nuevo avión repatriando a españoles, 22, también venezolanos y otros europeos. Aprovechamos el avión en el que se realiza la primera rotación del personal sanitario que está operando el hospital de emergencia, el equipo START, que regresa a España en esta primera rotación. Va un nuevo equipo. Y hoy tenemos un Consejo de Asuntos Exteriores especialmente importante por la situación en Hormuz, donde vamos a tratar Oriente Medio. Vemos una nueva escalada muy preocupante. No hay solución militar para Hormuz. Tiene que ser el diálogo, la negociación, los que establezcan de nuevo una paz duradera y que permitan reabrir
el estrecho de Hormuz de manera libre, segura, sin ningún tipo de pago de ningún canon. Y condenamos rotundamente los injustificados ataques que está realizando Irán a los distintos países del Golfo. Ayer estaba en contacto con mi homólogo catarí para trasladarle también mis condolencias por el fallecimiento del Sheikh Hamad, y también le trasladé nuestra solidaridad con Qatar, igual que con el resto de los países del Golfo. Vamos a tener también hoy que tomar una decisión con respecto a los productos que provienen de los asentamientos ilegales. España hace ya mucho tiempo ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones. Hay una opinión desde el año 2024, una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos. Por lo tanto, la posición de España es clara, lo hemos hecho, lo hemos plasmado en nuestra legislación nacional, estamos junto al derecho internacional y la legalidad internacional y, por lo tanto, creemos que lo que tiene que hacerse es prohibir ese comercio con los asentamientos ilegales y con productos que provengan de esos asentamientos ilegales. Mucho más en estos momentos en los que vemos que la fase 2 del plan de paz está completamente paralizada, que hay violaciones constantes de la fase 1 y que la violencia sigue en Gaza y también en Líbano. No podemos permitir que en Oriente Medio se instaure una guerra perpetua y que la única forma que tenga Israel de relacionarse con los distintos pueblos y países de Oriente Medio sea a través de la guerra. Europa tiene que alzar su voz. Hoy es una muy buena oportunidad. Exactamente igual que cuando tratemos el punto de Ucrania. Tenemos que dejar claro que todo aquello que no sea una paz justa y duradera, que respete la soberanía de Ucrania, nunca será aceptable. Estamos asistiendo desde hace días también en Ucrania, igual que en Oriente Medio, a una escalada, a un incremento de los ataques indiscriminados, injustificados desde Rusia hacia las ciudades rusas. Hoy tenemos que seguir respaldando a Ucrania, desde luego España lo va a hacer y tenemos que dejar claro que cualquier diálogo, cualquier negociación en Ucrania tiene que ser exclusivamente dirigido a una paz que respete la soberanía, la libertad y la democracia de Ucrania. Mañana también seguiré aquí en Bruselas, estaré presente en la firma de ese acuerdo Unión Europea-Reino Unido en relación a Gibraltar. Mañana se abre una etapa histórica para España, para Andalucía, para el campo de Gibraltar. Una nueva etapa, una nueva era de las relaciones entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, una nueva era de oportunidades. Mañana también se cierra, por fin, el Brexit. La última pieza que faltaba era ese acuerdo en relación a Gibraltar, que también abre nuevas posibilidades de relación bilateral entre el Reino Unido y España, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hoy aquí en Bruselas voy a ver a todos mis homólogos, también veré a mi homólogo francés, ayer estuve en contacto con él. Tenemos una semifinal muy importante mañana con un extraordinario equipo español al que todos vamos a apoyar. Yo estoy seguro que nos va a seguir dando alegrías nuestra selección española de fútbol, pero el deporte también tiene que transmitir valores. Valores de tolerancia, valores de amistad, valores de hermandad, como los que tiene España y Francia, dos países amigos, dos países vecinos, y por eso lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Es todo lo contrario de lo que es España, es todo lo contrario de lo que es la selección española de fútbol, es todo lo contrario de lo que tiene que ser una fiesta
de tolerancia y de pluralidad como es un mundial que acoge a todos los países. Yo quiero reiterar nuestra amistad a Francia y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vehiculó y se expresó en ese artículo de esa manera. Y desde luego quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista, de corte xenófobo, y al Partido Popular una reflexión más amplia. Esta semana están saboteando con un absurdo recurso de inconstitucionalidad que solamente está en su mente el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, el primer tratado de nuestra historia de amistad y cooperación con Francia. Hacen declaraciones peligrosísimas, hirientes, hacia la selección francesa de fútbol en lo que tendría que ser una fiesta y una alegría como es esa semifinal que va a tener lugar mañana en el Mundial de Fútbol. Se posicionan claramente como un partido antifrancés, contra Francia. Eso en el norte. En el sur son desde hace mucho tiempo un partido antimarroquí, con posiciones abiertamente beligerantes a esta extraordinaria etapa de amistad que tenemos con Marruecos. Difaman a otro de nuestros grandes amigos y vecinos como es Argelia, diciendo que nos van a cortar el gas cuando todo el mundo sabe que son un suministrador fiable. Por lo tanto, el Partido Popular, su línea de política exterior es enfrentamiento al norte con nuestro amigo Francia, enfrentamiento al sur con nuestro amigo Marruecos, intentan envenenar la relación con un pueblo hermano como es México. ¿En nombre de qué política exterior? ¿En nombre de qué política de amistad? ¿En nombre de qué política europea el señor Feijóo, el Partido Popular, se conduce de esa manera? Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia, o los pueblos hermanos, como es México. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos, que es reconocida y aplaudida en el mundo entero, y que deje de intentar sabotear las relaciones estrechas de amistad que tenemos con los pueblos vecinos, los países amigos como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia, y con los pueblos hermanos de América Latina, muy especialmente con el mexicano. De una crisis diplomática como Francia por ejemplo de Rajoy, y también que dice aquellos españoles que creen que jugadores como la misma mal Mire, crisis con Francia ninguna. Yo creo que Francia es muy consciente de cuál es la posición del gobierno español y de la inmensa mayoría del pueblo español. Yo la reflexión que me hago es si esto lo hace el Partido Popular en la oposición, ¿qué no harían si estuvieran en el gobierno? Choque al norte con Francia, choque al sur con Marruecos, choque al sur con Argelia, choque con los países de América Latina, el pueblo hermano de México. Están absolutamente incapacitados para gobernar. Una cosa es no saber idiomas, otra cosa es no entender dónde están los intereses y los sentimientos de los españoles. Francia es el principal socio comercial de España en el mundo. El segundo emisor de turistas hacia España, 13 millones. 56.000 millones anuales de exportaciones hacia Francia. Uno de los mayores inversores y mayores creadores de empleo en España. Empresas como Renault, como Citroën, como Decathlon, como Carrefour. Imagínense el tamaño de lo que representan. 330.000 españoles viviendo en Francia. 1 millón de españoles viviendo en municipios y zonas transfronterizas. Francia es un motor, junto a España, de la construcción europea. Compartimos valores. Contra todo eso va el Partido Popular. Contra todo eso va nada más y nada menos que un expresidente del gobierno.
Yo respeto muchísimo a las figuras de los expresidentes del gobierno, pero les exijo también responsabilidad en cómo se conducen y en lo que dicen, y por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice. Estoy orgullosísimo de los españoles, de todos los españoles de la selección española de fútbol. Por supuesto, Lamine Yamal, Nico Williams, son tan españoles como cualquiera. Son extraordinarios jugadores. Me llena de alegría verles jugar. Me enorgullece verles jugar y me enorgullece que Nico Williams y Lamine Yamal vistan los colores de la selección española. Mire, al final el racismo, la xenofobia, son enfermedades graves, enfermedades del alma, y siempre tienen dos síntomas, que son la estupidez y el odio. Esta es la mezcla que va hacia el racismo. España no tiene ninguna de las dos y no vamos a permitir, y yo como ministro de Asuntos Exteriores, que nadie introduzca ese veneno en nuestro país. Por eso es tan importante que el señor Feijóo desautorice a Mariano Rajoy y que ese digital que le da pábulo hoy mismo publique una rectificación y retire ese artículo, para dejar claro. Ministro, ha dicho que ayer estuvo en contacto con su homólogo francés, que estuvieron en contacto por esos comentarios o por ese artículo del expresidente Rajoy. ¿Le llamó usted? ¿Hablaron también del bloqueo al Tratado de Amistad con Francia, por el recurso al... Le contacté yo y hemos hablado en varias ocasiones de cómo avanza el tratado. Sí, no ayer en concreto, pero lo hemos hablado en otras ocasiones y le contacté yo. Sí, efectivamente. Y hoy hablaré con mi homólogo francés también. ¿Hablaron también de esas palabras del expresidente Rajoy? Sí, le contacté y le trasladé que desde luego esa no es la posición del gobierno de España. ¿Ve un posible delito de odio y descarta al gobierno tomar acciones legales contra el expresidente Rajoy? Yo no soy juez, pero desde luego esa frase encubre algo terrible. Lo dije ayer, lo puse por escrito. No solamente es hiriente, es extraordinariamente peligroso. No podemos permitir que bajo frases que quedan así dichas, que bueno, parece que encubran en el fondo, de cerca o de lejos, sentimientos racistas y xenófobos. Por supuesto que todos los jugadores de la selección francesa son franceses. Nadie en su sano juicio tiene ninguna duda. Por supuesto, como todos los jugadores que visten la camiseta de la selección española son españoles. Pero descarta tomar acciones legales de momento. No es al ministro de Asuntos Exteriores a quien le corresponde eso, no me consta que haya planteado ninguna acción de ese tipo. Yo espero que las cosas se reconduzcan por su propio cauce, que es pedir disculpas, que el señor Feijóo le desautorice y que el medio publique una rectificación. Ya lo he dicho aquel día y lo he dicho en varias ocasiones, solo el presidente de los Estados Unidos puede explicarlo. No hay nada nuevo más allá de aquellos pagos a los que España se ha comprometido como miembro de la OTAN y que por supuesto va a cumplir. Muchas gracias. ¿Se espera algún resultado concreto hoy? Porque son opciones, no son propuestas en concreto. Está la cuestión de que se ha introducido la posibilidad de la unanimidad cuando se está hablando de métodos cualificada. ¿Le preocupa que volvamos a...? Sí me preocupa, por supuesto, me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo sin hacer algo que no necesitaríamos realmente ninguna decisión, sería simplemente la aplicación del derecho internacional. Hay una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia que es muy clara al respecto. No debería de producirse ningún tipo de comercio con productos de los asentamientos ilegales. España ya hace mucho tiempo que los ha prohibido. Esa es, desde luego, la vía que yo creo que tiene que seguir la Unión Europea y eso es lo que yo voy a defender hoy en la reunión. Muchas gracias. Bonjour. Good morning. Bonjour, réunion importante aujourd'hui. Est-ce que nous allons, avant les grandes vacances, se mettre d'accord pour mettre la pression sur Israël et sur les territoires occupés? Nous avons différentes propositions qui ont été faites par la Commission. C'est pas par manque de demande, on a insisté. Je sens même de la Commission encore une certaine frilosité pour essayer de nous expliquer qu'il faut une unanimité pour éviter un vote à la majorité qualifiée. Je le sens. J'ai l'impression que dans la Commission européenne, selon
les commissaires, ça change. Je suis content que Kaja Kallas maintenant ait au moins des options sur la table. Mais je sens qu'aujourd'hui, on va encore nous trouver une raison pour pas prendre de vote. Mais je tiens à rappeler qu'il y a les élections en octobre en Israël. Est-ce qu'on veut vraiment attendre que le gouvernement change pour pouvoir enfin prendre une décision? Je trouve que c'est un peu honteux et j'espère qu'on arrivera à avancer dessus. L'Ukraine, un dossier qui malheureusement dure depuis trop longtemps, mais bon, on voit le 21e paquet, on est en train d'y bosser dessus. Je pense que c'est important de garder la pression. On voit que l'économie russe aussi est à la traîne, est à la peine. Et vous savez, c'est difficile de trouver des arguments, mais il ne faut pas oublier que si on trouve pas de solution pour l'Ukraine, qui sera le prochain demain, c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête. Et enfin, je reviens d'Ankara. Comme vous savez, on avait la réunion de l'OTAN. Alors j'étais un peu surpris parce que tout le monde me rappelle à tir-larigot qu'il faut respecter le droit international maritime. Mais je tiens à rappeler que l'initiative d'attaquer l'Iran, pour moi, il faudrait un mandat. Il n'y a pas eu de mandat au début, donc si on parle de droit international, ça ne peut pas être à géométrie variable. Et peut-être que l'ONU est le problème, parce que si on a besoin d'un mandat, c'est qu'il faut en chercher un. Et si on a dès le départ l'impression que de toute façon ce sera bloqué et qu'on évite de le chercher, pourquoi pas une réforme un jour de l'ONU? Pourquoi est-ce que 5 pays décident encore ce qui est bon pour le reste du monde? Je pense qu'il serait important de discuter là-dessus. Voilà. Bonne journée. Es ist wirklich anscheinend keine Option, sich auf Maßnahmen gegen Israel zu einigen, weil das ist schon der 3. Vorschlag und es gibt noch immer keine mehr. Es ist der 100. Vorschlag, es ist nicht der 3. Vorschlag. Es ist das 100. Mal, wo wir drüber reden, wie wir Druck auf Israel machen können, wie wir eine Lösung finden können. Und jedes Mal wird dann am Anfang was immer, nein, geht nicht, wir brauchen Einstimmigkeit. Und jetzt haben wir, ich bin der Überzeugung, auch Mehrheitsabstimmungen, die möglich sind, alles was auch kommerziell ist. Es sind ja keine Sanktionen, es sind ja kommerzielle Verbindungen, da können wir ja auch was ausmachen. Ich gehöre zu den Ländern, ich war ja sehr pragmatisch auch am Anfang, habe gedacht, wir müssen diplomatische Lösungen finden, aber ich sehe mit meinen Latein ein Ende. Und wenn wir einfach nachgucken und ich habe das Gefühl aber, dass es jetzt ein bisschen weiterkommt, aber in der Kommission habe ich das Gefühl, dass es auch keine Einstimmigkeit gibt in der Kommission und dass am liebsten verschiedene Leute heute überhaupt nichts auf der Tagesordnung hätten und die anderen am liebsten schon alles durch hätten. Und ich bin der Meinung, dass wir heute, wenn wir es fertigbringen, auch ein starkes Signal zu haben, mit Mehrheitsabstimmungen auch ein Signal zu geben. Was machen wir? Warten wir, bis die nächsten Wahlen vorbei sind, wenn der Netanyahu nicht mehr da ist, der Regierungschef, um dann endlich was zu entscheiden? Finde ich schade. Ministerin, es ist ja schwierig, wenn Israel draufsteht, weil Israel drauf gepickt wird, auch wenn es aus illegalen Siedlungen ist. Wie soll das dann kontrolliert werden? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch einen ganzen Ban. Das ist die erste Möglichkeit. Das ist das, was, glaube ich, am besten wäre. Aber nachher geht es jetzt, dass es vielleicht dann bessere Bedingungen dann vielleicht abgeschossen werden sollen. Aber also ich finde, wenn wir überhaupt nichts fertigbringen und dann wird es auf Oktober vertagt. Im Oktober sind die Wahlen auch in Israel. Das heißt, dann haben wir es fertiggebracht seit dem Anfang der unberechtigten Handlungen von Israel. Weil man muss nicht vergessen, nach dem 7. Oktober gab es wirklich eine Situation, wo auch Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Aber auf einmal gibt es keine Erklärungen mehr. Und dass wir einfach nachgucken und immer irgendwie eine Ursache finden und ich finde es einfach nicht gut. Und ich wäre wirklich froh, wenn wir heute fertigbringen, dass Europa auch nur so ein zahnloser Hund ist, der sehr viel bellt, aber nie beißen kann. Und dass wir einmal auch was entscheiden können. Das wäre schön. Aber heute werden wieder Länder probieren, uns zu sagen, prozedural, dass es nicht eine Mehrheit soll geben, aber Einstimmigkeit und dann sind wir wieder mit dem Latein am Ende. Und ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem fertigbringen, heute ein starkes Signal rauszugeben. Minister, do you expect any kind of escalation from Russia during summer break? And what signal should Europe send Russia during this? I just can't tell you for the moment that Russia is so unpredictable that I can't tell you how they behave. I can't tell you. If they go less or more, I have no clue. It's terrible, but Russia is unpredictable. That's the reality. Minister, what do you expect in a cooperation with the new Ukrainian government? Because Ukraine is now resetting a government again. Yes, but if they want to have a new start, this is always possible. I just heard that it was also a decision from the Prime Minister that she said to President Zelensky that she is going to resign.
I don't. Sometimes you need stability. Sometimes you need new energy and new kicks. I think the decision has to be taken by the Ukrainians. It's not our job to tell what they have to do. I don't like when people tell me what in Luxembourgish politics has to happen. I don't like that. Once again, Independent Georgia Media Platform. Oh, yes. Here. Yes. Minister, you permanently negotiate with Georgian colleagues. So what's your impression? Are they ready to come back on this European path? What's your message and what they are telling you? I always tell you, they know exactly what to do. It's their decision, but if we don't speak to them, we cannot change. And if we want... if we don't have to teach them, but we have to. They know the rules, and they know which direction the rule has to be, in which direction the laws has to go. We don't have to impose. We have to propose, and the Georgians have to decide. But they won the elections, if we like it or not. That's a fact. But if we don't speak to the Georgians, we will never be able to find a solution. Yeah, I understand, but what's your impression? Are they ready? Sometimes good, sometimes bad. It's iketsi, they would say in Greek. On illegal Israeli settlements, can you take one question in English, please? Maybe Yes. is this debate of unanimity versus QMV, Yes. is this a way of kicking the decision down the can, maybe to October or even I know later? I know that some members of the Commission would prefer even that we don't speak about it today. Some other will love to have procedure without having to discuss about the topic. So just if it's unanimity or majority. I think we know that if it's sanctions, it's unanimity, but we have commercial links. This is majority. And I don't know why we are not able to take a vote today. And if today we just discuss about the procedure, and I just want to remind that the first proposal was to discuss this at 3 or 4 o'clock this afternoon. I asked to change it and to put it this morning on the agenda because I know how it goes. We are now 27, but during the day, it's like in Agatha Christie's book. At the end, there is no one left. And so I thought it was important to discuss this morning, that we have a good debate and a good exchange to be able to have it. And I hope that we will be able not to wait, that the elections are over. And I know the arguments of some of the colleagues. They say, if we decide something today, this will help Netanyahu. Since 2 years, I hear it. So I hope that now it's time for decisions. Okay, ciao. Thank you. Ich bin der Meinung, dass wir heute, wenn wir es fertigbringen, auch ein starkes Signal zu haben mit Mehrheitsabstimmungen auch ein Signal. Was machen wir? Warten wir bis zur nächsten Wahl. Good morning all, and hello from Latvia. Sorry, I lost my voice a little bit, but we'll make it through. So from Latvian perspective, definitely the main point for today is Ukraine and the developments there. We just had very harsh meeting with the human rights activists who are working with the detainees, with prisoners of war, with Ukrainian children, and those heartbreaking stories reiterated once again that Europe shouldn't lose its focus, and whenever possible and whenever ready, we should be sure that we put this question on the table and don't forget those people who are in a dire situation because of the war. But globally, this also is a moment to intensify our support because Russia is trying to do the same thing that they did last year, trying to bomb the energy infrastructure to make winter for Ukrainians harsh. And from that perspective, we believe that very important decisions were made in Ankara, actually, to provide continuous support in large scale. For Ukraine to be able to stand for the freedom militarily. We are doing our share in Latvia as well. We just donated additional amount of money to Pearl Initiative. We are supporting the drone production. So basically, there are those steps that we are doing to make sure that Ukrainians stand there. It's also very important to make sure that we can provide additional sanctions. And we are doing all that we can to actually agree on the sanctions package as soon as possible. We hope that agreement will come maybe today, maybe tomorrow, in the upcoming days, definitely. But for us, the easing of sanctions is not acceptable. And Latvia will not support the proposals from some of the member states to get a lift of some of the sanctions. It's not acceptable for us. And shortly on the Middle East, we'll probably discuss Iran mainly, and the process is very challenging over there. We hope that the real peace in the region will establish soon.
It's important for all the countries in the region. We have a lot of partners who are also coming to speak with us today. And Latvia will be ready to participate in the efforts for the peace in very practical ways, or when there would be that opportunity, when there would be no attacks anymore. Minister, can I ask you, Minister, on that last point, do you think it was one huge mistake from President Trump and Benjamin Netanyahu, this situation with Iran? I mean, it doesn't seem to be a way out at this stage. Well, the way out is always not easy in those kind of conflicts. But one thing for us is quite clear, that Iran always was a huge threat for all the region, not only for Israel, and we have very clear evidence on that now. And those those claims and accusations, how they are preparing for the ballistic program, preparing the nuclear program, this is a real threat for the world. And there should be some response to that. We are unfortunately not in a situation when every region in the world is friendly to each other. We just can't afford for the hostile countries to do as they want. So this is that reality. Well, it's hard to say if it was a mistake or not, but the action was needed definitely. And we see that if Iran is not addressed, it will be even more problematic for the region. On Israel, are you in favor of sanctions? Let's start with you, and then about Iran again, but do you see the need for de-escalation, and how can Europe help de-escalate the situation? If I may ask also a second question on the sanctions on Russia. You said the 21st package is blocked. Will there be sanctions adopted today, though, outside this package, and what will they be? I'll start with the second one. We are currently focusing on actually the final agreement on 21st section package. So we want to adopt it as a bloc. If we will fail to adopt it as a bloc, we'll probably agree on some partial sanctions, but all focus is on 21st package as a whole. And as for Iran, of course, Europe tries to engage diplomatically as much as we can. We try to show our readiness to be there in the region, and readiness to support our reliable partners in the region. Actually, we have several of them. We are supporting them both economically, politically, diplomatically, all that we can. And this is actually also, I believe, a chance for Europe to make our friendships better, because our presence is not sufficient enough at the moment. The sanctions on Israel, there's an option paper on the table from the Commission. Are you in favor of sanctions? And why is it this paper and not to speak with one voice? With Israel, it is much more complicated for many European countries, indeed. This position is on the table. We are currently in a position that we are in favor for speaking with them and not closing the communication channels. So this is important, because the situation is definitely much more complicated. There are some smaller sanction items we could possibly agree in the future, but at the moment we are not ready to agree to the proposal. We'll probably discuss this issue as well, but there are really quite huge differences among European countries. I don't believe that we are currently ready for the decision. Do you expect from Russia any kind of escalation during summer break, and what signal should Europe send to Russia to change any of its plans? Well, it's of course always hard to predict. They are trying to do what they can to escalate. The good news is probably that Ukraine is now much more ready to actually do harm to Russian economy and do harm for the efforts to wage a war. Just as I said in the beginning, Europe's response must be decisive as always. Sanctions package is very strong signal, because 21st package is really harmful for many people in Russia, and for many of those who are close to Putin, and for many of those who are actually getting money from the war. And but of course, bigger military support and our joint commitment to support Ukrainian people and those who are hostages of the war, this is also in the line of that.
Please. Yes. Quick question: will you discuss about like business ban for Russian? Yes. Do you still see a blockade from France, Italy, and Spain, or? Unfortunately, we don't have an agreement on that yet, but this is a very principal question for Latvia. That is true, because, well, we have that border, and in the last 20, 30 years, we have seen a lot of people, of course, from Russia traveling in and traveling out. And what they're trying to do, unfortunately, is they are infiltrating. They are agents of influence. They are KGB guys, former KGB guys, and so they're infiltrating them here. And this is a danger for many European countries. And we are working relentlessly with our partners to get that information and get their understanding that this could be harmful for every single capital, not only for Riga or Tallinn, but also for Lisbon, Madrid, Paris, etc. We're probably not there yet, but this is a very principal question for us. We'll continue to work on that. Mr. Secretary, what do you expect in a cooperation within the Ukrainian government, and how was the previous one? We had great cooperation with the previous government. I don't think that anything should change on that front. We have great friendship with Taras Kachka, with Andriy Sibiha. They have always been reliable partners. And frankly, at least at this point, there were no indications that anything would change. We are glad that we have partners from which whom we can work directly and work on every single issue. No problems on that, definitely. If there's any more questions, I will go. There's a line definitely over there. But thank you very much and have a nice day. Bye. That is true. Because, well, we have that border, and in the last 20, 30 years, we have seen a lot of people traveling in, traveling out. And what they're trying to do... Ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Επίτροπο Γεωργίας, τον Κρίστοφ Χάνσεν, για την απλόχερη στήριξη που εξέφρασε δημόσια για τις προσπάθειές μας να μεταρρυθμίσουμε οριστικά το σύστημα των αγροτικών πληρωμών στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η μεταρρύθμιση, η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση γίνεται με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισθανόμαστε την υποχρέωση να την ολοκληρώσουμε. Εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας. Θα έχουμε τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες και χάρη στο νέο σύστημα μέχρι τώρα φέτος πληρώσαμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες αγρότες και προγραμματίζουμε ανάλογο ποσό μέχρι τέλος του χρόνου. Πέρα από αυτό, θα ήθελα επίσης να σημειώσω την πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα που μπορεί να λάβει βοήθεια για τα λιπάσματα ύψους 21 εκατομμυρίου ευρώ, που μαζί με 40 εκατομμύρια εθνικούς πόρους θα ανεβάσει συνολικά σε 61 εκατομμύρια ευρώ τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στον πρωτογενή τομέα για τα λιπάσματα στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Δύο ακόμα θετικές εξελίξεις. Πρώτον, βάλαμε τέλος σε μια ιστορική εκκρεμότητα για τις δημόσιες γέες, όπου δικαιούχοι αγροτικών γεών για δεκαετίες είχαν το άγχος να νομιμοποιήσουν αυτές τις ιδιοκτησίες που τους έδωσε το κράτος, ενώ τώρα τους δίνουμε το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ρυθμιστικά αυτές τις καταστάσεις, να γίνουν κύριοι της γης που καλλιεργούσαν για τόσα χρόνια. Νομίζω έπρεπε να το είχαμε λύσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που μας έλαχε εμάς ο λαχνός να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, επίσης μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, πιστεύω ότι είναι η απόφασή μας να διαθέσουμε 80 εκατομμύρια ευρώ σε μικρά αρδευτικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Σε μικρά αρδευτικά έργα που θα είναι στα χέρια των Δήμων. Είναι πόροι τους οποίους εξοικονομήσαμε από την πάυση των πληρωμών στα βιολογικά προϊόντα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι μπορούμε να μετακινούμε πόρους παραγωγικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε πιεστικές ανάγκες. Με αυτές τις θετικές ειδήσεις λοιπόν προσέρχομαι στο Συμβούλιο σήμερα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας εδώ σε όλα τα μέτωπα. Η μόνη μας έγνοια είναι να ξεχερσώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος.
A question for Euractiv. Considering how Greece has struggled with animal diseases, are you satisfied with what you see in the livestock strategy? Do you have other demands for either Hansen or Commissioner Valery? We're very happy with the livestock strategy and the protein strategy. I think these were long overdue. These were initiatives that were expected. It's indeed that we're fighting the animal disease on all fronts. And I would very much hope that on top of these two strategies, in the next CAP and the next MFF, we could do more to help the primary sector to fight against animal disease. I think there are possibilities, but we haven't nailed down the details yet. And I very much hope that these strategies would help us to do so. Minister, of course, we've seen recent extreme heat across much of Europe. It's a wildfire season, which is a huge problem. Do you want to see discussion of this? Do you want to see further action? And how much concern is there around the impact on agriculture for this summer? We have discussed in Luxembourg last month the impact of agriculture policy to forest fires. Clearly, there is a link. We have to have an agriculture sector that is supporting the environment, that is working on the preventive side, not only on the remedial side. And of course, climate change is something that concerns us all. Agriculture is not immune in climate change. Again, we have an opportunity now with the MFF to try to find inventive ways, creative ways to establish this link between sustainable agriculture and fighting forest fires. Aristopoli. I missed you. Nice to see you. Minister, about the influence that the Gulf and Strait of Hormuz crisis on the agriculture sector, especially if it's prolonging more or becoming more complex. How do you see the situation? Clearly, the Strait of Hormuz is the bloodline of international commerce, and clearly the geopolitical uncertainty has a direct impact on agriculture policy. I'm very happy that with the fertilizers plan, we found a very meaningful and tangible way to help our farmers. But of course, the more uncertainty prevails, the more difficulty we would have in managing the situation long run. So my personal wish is that the situation normalizes as soon as possible, not only for agriculture, for the world we live in general. Η χρηματοδότηση για τα λοιπάσματα είναι πολύ σημαντική, γιατί μέχρι τώρα είχαμε σχηματοποιημένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά τώρα έχουμε και χρηματοδοτικές. Νομίζω ότι μας δίνει μια ανάσα, γιατί μπορούμε να αποδείξουμε στους γεωργούς ότι ο αντίκτυπος της γεωπολιτικής ασφάλειας στη γεωργία δεν είναι κάτι που απλά υπάρχει στα λόγια, αλλά γίνεται στην πράξη. Και αυτά τα χρήματα που έρχονται στην ελληνική αγροτιά για τα λοιπάσματα είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ. Good morning. We have the last Foreign Affairs Council before the summer, but a lot on the agenda. For us, first on sanctions. Bulgaria is ready to support the 21st package. We see that still there are a couple of countries that have unresolved issues, but hopefully we'll be able to adopt the package soon. A big topic for us is the Black Sea strategy, and we are very happy to see the progress made there. We have a common agreement with Romania to have a maritime security hub, and we are happy to see that concept going forward. Beyond that, the connectivity topic is really big for Bulgaria as well. We see a lot of interest on behalf of Ukraine as well, for Bulgaria to play an bigger role in energy security, and that's one part that we'll work even further. We had very good meetings about Prime Minister with President Zelensky, both here in Brussels during UCO, but also now in Ankara around the NATO summit. And I'm going to Ukraine on Wednesday to follow up on those because energy security will be perhaps one of the most important areas that Ukraine wants and needs support for the upcoming winter.
and that's where we could play a big role. You know, we are a big country when it comes to transit of gas and support Ukraine in that regard, and there's opportunities to strengthen this even further. So that's something that we'll discuss going forward in Kiev on Wednesday. Well, you saw that proposal came to the table in this format late last week on Thursday. So we are still studying what it would actually mean for us. What's important is to make sure that whatever measures we put in place, they actually have an impact, or they're not really further harming our relationship with Israel, but also whether there's economic impact that's negative for us. We're still studying what it means, because there are specific proposals on the table. So hopefully we'll have the time needed and to make decisions on those. I'm glad that we have some proposal, because in the past there was a lot of hypothetical discussions, and I think now it's good that we come to a proposal. It's still not clear whether proposals can be adopted with a qualified majority or with unanimity, and I think that's where we also would benefit from some guidance. But for us, it's important the measures that have already been taken in place, or any sanctions from the previously, for us to have guidance from the Commission of how to make sure that we don't have circumvention. And so we really welcome that there's been discussions on how countries can be better prepared in this regard for previous sanctions to be implemented correctly. So that's the focus there. Why is it so difficult to find any unity in Europe when it comes to sanctions to Israel? Towards other conflicts, it's so easy. I wouldn't say it's easy for other conflicts. I mean, we see that for the 21st package, we still haven't managed to reach a consensus. So it's never easy, because countries have their own positions, have their own interests. I would say here, it's more a matter that it was about time we have something concrete at the table. There's a lot of technicalities around what do these trade measures mean for specific goods and products, what impact would they have, considering the amount of trade do we actually have, does it have a meaningful impact or not, what role could they play as a political message, and would this be escalator in a wrong direction? So I think it's a combination between purely economic and political aspects, and that's why it's difficult to find consensus. I think that the important step forward that we are bringing this discussion in a very concrete terms to the table at the Council, and which allows us to have much more detailed and concrete steps forward. Yes, the sanctions on Russia, it's blocked. What kind of signal does it send that it's still not agreed? And do you think there will be sanctions agreed on today, adopted today, outside of this package? And what will Wow, it's a lot of questions in one. I think it would be important for us to find a consensus this week. And I trust that the remaining countries that still have their reservations are working very closely with the Commission to find those paths forward. It will be important for us to show unity there. And we've done our best to be constructive in the process. I am always very respectful of individual countries' positions, but I think that everybody is approaching with a knowing and awareness that it will be a bad sign if we don't manage to find an agreement before the 15th. So I trust with that in mind, countries will manage to find a compromise. But Minister, on the potential measures against Israel, the point is we can easily, apply package after package of sanctions on Russia, Iran, other countries as well. But when it comes to Israel, nothing, almost nothing. And despite what we've seen in Gaza, it's unbelievable what we've seen in Gaza, the ongoing situation in the West Bank, and so on. Why is it so difficult to do anything, to put pressure on Tel Aviv? I don't think it's a matter of not doing anything. It's just how well have we studied the impact of sanctions when it comes to, for example, in Ukraine. In this case, it's been a way of would it be an effective political measure or effective economic measure, and can we find a measure that would do justice on both fronts? It's very hard to find exactly those measures that are not creating a negative political rhetoric that we can't manage and it's not in our interest, and in the same time have a meaningful economic measure. And I think that balance is the trickiest one to reach.
But so for a bit too long, we've had just a, as I said, hypothetical discussion. So it's still good that we are getting there. And I know that everybody's frustrated that there's not a clear message, but in the same time, the message is about the low tolerance to the humanitarian situation is something that I think everybody has made. It's just a matter of whether the sanctions, the way they are right now, are a useful measure there, and how can we find that balance between political and economic signaling. Germany seems to be the main country to block any kind of sanctions against Israel. Would you be in favor of finding majorities without Germany? Well, here it's not about me being in favor or not. It's just what's legally possible and what not. And I think that's where there's been slight difference in what the legal service and the different sides of council and commission thinks. And that's why there have been voices about finding measures that allow to have decisions with qualified majority there. Individual countries can have their position, and we need to respect it. I think for this specific package right now, there seems to be some maturity and some evolution around what is possible without full unanimity. So if we have clear guidance, legal guidance that is possible, then it can go ahead without Germany. Let's ask you a question about the Operation Inherent Resolve. Bulgarian have been a member of the coalition against ISIS, and this mandate will be end in September. Do you think that will be a security gap in Iraq and in the region? Well, we haven't really looked at that. If the ending of the mission is something that is considered safe enough, then of course it's always good to maintain one, but it's a matter of capacity, and I think that's what played the biggest role there. One question is Iran. Like, how concerned are you about the new escalations, and what should Europe now do to prevent those further escalations? I mean, we all welcome the memorandum. Then we were in Ankara when the president of the US mentioned that perhaps it won't hold. It's very fragile. It's clear that it's fragile. It's in European interest to have Hormuz open. It's in our interest for diplomacy to play its course there. But we also need to learn our lesson from here and think about the fact that we need alternatives to Hormuz as well, because we cannot expect that such bottlenecks would not affect the rest of us. And that's where a big role that we put on connectivity. Bulgaria can be a key entry point to Europe on multiple routes that allow us to find alternatives to Hormuz. And that's where we will put our effort mid to long term. Thank you. Добър ден. Аз на Каликата. Моля да се нагласи. Кажете къде сте. Може се ето, да. Така сте идеално. Само, Мите, можеш тия хора да ги малко да ги Де си, моля да потвърди, когато работим. Да, готово. Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагита Лекперов от санкционния списък? Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. А какво ще се случи реално на днешното заседание? Къде очаквате пробив? Възможно ли е да не се приеме нищо от този пакет? И какво може евентуално да бъде прието? Вижте, има предложение за пакет, ако има държави, които имат резерви към части от този пакет, като в случая до вчера, след обед, знаете, че нашите постоянни представители дискутираха и вчера, не беше постигнат консенсус, защото две страни, това не е България, две други страни имат своите резерви, които не са отчетени. В случай полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията. Така че видяхме, че в този случай нашите резерви бяха взети предвид. А какво ще се случи днес и в следващите няколко дни, зависи от способността на съответните държави членки, които все още имат резерви, да дискутират и да стигнат до компромис с комисията. Надявам се това да се случи. А кои са проблемните точки? Това са пак винаги има голям интерес какво точно се дискутира. Опитваме се до голяма степен да запазим конфиденциалността на процеса, защото всяка държава членка има чувствителности там. В енергийната сфера са от една страна, от страна на Гърция, а от друга страна, от страна на Австрия, са в финансовата сфера съответни казуси, в които те изпадат като конкретна страна. Така са частни казуси на съответните страни. Ще има ли таван на руския петрол?
на цената. То таван има, въпрос е по коя процедура ще се изчислява. Да, но може да падне, ако днес не постигнете съгласие по тази тема. Ако днес не постигнем съгласие до 15 не се постигне съгласие, това би означавало така качване на цената, която по никакъв начин не е в полза на процеса, който се опитваме да въведем с санкциите и натиска, който се опитваме да наложим върху Русия икономически, по-скоро би довело до допълнителни ресурси за тях, така че наистина се надявам да се стигне до решение. Госпожо министър, веднага след вашето заседание, недалеч от това, в Париж започва коалиция на желаящите. България ще бъде ли представена от някого, от кого? Да, 30 държави ще бъдат там. Тази седмица е изключително натоварена. Коалиция от една страна премиера утре ще бъде на парада за 14 юли. От друга страна, друго важно, което се случва тази седмица е, че в сряда аз ще бъда в Киев, тъй като вече мисля, че видяхте 2 пъти, имаше поредица от срещи на премиера, както тук, така и в Анкара, с президента Зеленски за възможности за развитие допълнително на енергийната сигурност на Украйна и начин, по който България може да помага там. Когато говорим за механизми за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и в същото време биха имали положителен ефект и за България, и представляват интерес за България. Така че по двустранен план с Украйна работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща. Козлодой ли имате предвид? Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украйна през следващата зима, а и по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ. Така че в тази сфера се фокусират нашите сили. Да съм сигурна, че правилно ви разбрах. Българският премиер е в Париж заради парада утре за националния празник на Франция или ще участва в коалицията на желаящите и вечерята тази вечер? Аз не искам да коментирам детайл програмата на премиера. Мисля, че може така директно да адресирате към него кой на какво ще участва или не. Това, което е важно в случая е как България намира начин да помага на Украйна. Добре, и това ще се случи по двустранна линия, по начина, по който Украйна е заявила своите желания към България и начин, който е полезен и от полза и за българската енергийна индустрия. Добре, да попитаме така. Ще има ли представител български на среща на коалицията на желаящите? Да или не? Аз няма да бъда на среща на коалицията на желаящите и мога да коментирам само моето участие. Може да обясните още един въпрос, защо патриарх Кирил в България България подхожда много принципно към процес на приемане на санкции. Те трябва да са санкции, които да имат ясен икономически ефект върху Русия и да създават ситуация и система, в която Русия иска да седне на масата на преговорите, защото за нас това е основен приоритет. От друга страна, санкциите трябва да имат ефект, който да е по-голям за Русия, отколкото за държавите членки. Този ефект има както и икономически аспект, така и не трябва да създава всякакъв вид антиевропейски настроения. Когато започваме да се намесваме в сфери, които нямат нищо общо с икономическите последствия за Русия, а намесваме сфери, към които може да има политическа чувствителност в различните страни, в случая в България, тогава санкциите са контрпродуктивни. И заради това ние имахме резерви към неговото вписване и се радвам, че тези резерви бяха прияти от нашите партньори, така че той да отпадне от пакет. Извинете, но патриарх Кирил открито подкрепя войната в Украйна. Той нарича свещена война, освещава бойните знамена. Това не е ли подкрепа за войната в Украйна? Не е ли участие на практика в тази война? Тук говорим за две различни неща. Едното е оценка на патриарх Кирил, а другото е ефективност на санкции. Ефективността на икономически санкции върху лице като патриарх Кирил няма никаква по отношение на Украйна, по отношение на Русия и способността и да продължава войната. Така че именно върху това е фокуса. Не е оценка на него като лице или не. И нека да се фокусираме именно върху тази част на санкциите. Каква е ролята на санкциите? Да оказват икономически ефект. На един човек, като патриарх Кирил, спирането на неговите банкови сметки или всяка друг санкция няма да повлияят на неговата способност да пропагандира или да пропагандира в една или друга посока. По-скоро създават обратните впечатления, че той може да бъде такава жертвена фигура, която Европа поставя, санкционирайки го. Така че нека наистина се фокусираме върху ролята на санкциите, не върху оценката на патриарха и не. Чакате ли днес санкциите да бъдат приети първо и второ, бихте ли отбелязали кои държави още, освен България, имат някакви възражения към варианта, който е предложен за сега?
Нека да отбележим, че България няма вече възражение. Така предложения пакет от петък България има готовност да приеме, защото, пак казвам, нашите резерви бяха отчетени и това е една голяма победа за България и е много важно да се отбележи, че в случаи, в които България много ясно аргументира своята позиция, тя бива приета и не води нито до скандал, нито до нещо, някаква катастрофа, не води нито до изолация, а води до отчитане на позицията. И именно това се случи. А останалите страни, както казах и по-рано, са Гърция и Австрия и те имат съответни резерви, които все още предстоят да бъдат прияти. Надявам се това да се случи. Госпожо министър, в процеса на преговори около 21-я пакет, България изразява ли съображения и за други физически лица, освен Алитперов и патриарх Кирил? Има ли други физически лица, за които България да имала съображение? Аз го казах неколкократно вече, че тук става въпрос също и за собственик на компанията, която доставя части за софийското метро. Така че не мисля, че е нещо... А той изваден ли от списъка? Да, отпаднал е, за да може България да приеме, разбира се, че е отпаднал. Така, че, а България има ли съображение за спортния министър на Русия? Вижте, в процеса на приемане на санкциите е един дълъг процес, в който всяка държава изразява резерви относно ефективността на съответните санкции. И в този процес ние се опитвахме да намерим начин, по който да изберем точно тези санкции, които да могат да имат най-силен икономически ефект и тези, които все пак да покажат единство на европейско ниво. Така че всяка една държава търси своя консенсус и компромис, но принципната позиция винаги е била в тази посока. Не мисля, че има някаква нужда да разчекваме допълнително кой какво би оказал за кого. Важното е, че българската позиция беше отчетена и ние имаме готовност да приемем пакет. Благодаря ви! Dobar dan želim. Danes začenjamo z svetom ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Predvsem z vidika Slovenije sta pomembni glavni dve vsebinski točki, in sicer strategija glede živinoreje in pa beljakovinska strategija. Pri ta drugi je ključna strateška neodvisnost, strateška avtonomija glede proizvodne beljakovinske krme. Vidimo, da zaradi geopolitičnih razmer smo vedno bolj, lahko rečem, odvisni in nesigurni glede dobave krme in Evropska unija mora tu doseči strateško avtonomijo na tem področju in v to smer gremo. Na tak način bom tudi razpravljal. Glede živinoreje pa je za Slovenijo še posebnega pomena, saj dodaja 50% vse dodane vrednosti v sektorju kmetijstva, tako da moramo zaščititi interese slovenskih rejcev. Poleg tega, poleg pridelave hrane, torej mesa, mleka in ostalega, pa je pomen živinoreje za Slovenijo ključen pri ohranjanju obdelanega podeželja zaradi naravnih danosti, kakršne imamo. In tudi v to smer bom danes razpravljal. Hvala lepa, lep dan želim vsem. Vprašanje glede teh dveh strategij, kaj prinašata za slovenske kmete po vašem mnenju, kaj je ključno? Ključno je, da se slovenskemu kmetu omogoči, da bo nadaljeval specifiko našega kmetovanja, ki je pogojena z naravnimi danostmi. Mi imamo večino države v območjih omejenih dejavnikov in živinoreja je konkreten odgovor na to. Mislim, mi v večini slovenskih delov nimamo alternative živinoreji. Živinoreja omogoča preko tega, da se pač živi na pase, omogoča obdelano podeželje, omogoča kulturno krajino, ki jo pravzaprav tudi tržimo na drugih področjih, v turizmu in tako naprej, na katero smo tako ponosni in preprečuje zaraščanje. Hkrati je pa to strateška panoga za proizvodnjo hrane, ki pa smo jo v tej koalicijski pogodbi za ta mandat dali zelo visoko kot nacionalno, torej stvar nacionalne suverenosti. Kako pa zagotoviti, da bo slovenski živinorejski sektor trajnosten, da se zmanjšajo tudi izpusti toplogrednih plinov iz tega sektorja? V Sloveniji to ni problem. Ko pogledate številke, vidite, da slovensko kmetijstvo ni generator velikega deleža izpustov, tako da tudi v tem kontekstu je treba živinorejce pravzaprav še spodbuditi. V Sloveniji ni intenzivne živinoreje, v Sloveniji je
ekstenzivna živinoreja, to so srednje velike kmetije, ki pa so pravzaprav tiste, na katerih lahko najbolj stabilno gradimo tudi na dolgi rok našo živinorejo, in to je treba samo opolnomočiti, razvijati. Predvsem bomo to storili tudi z novim strateškim načrtom kmetijske politike, ko bomo nastavili ukrepe, ki bojo res učinkovito spodbudili mlade prevzemnike na kmetijah. To je ključno za dolgoročen obstanek, zato da mladi dobijo recimo orodja in pa tudi sredstva preko učinkovitih ukrepov, da se bojo odločili ostati, prevzeti kmetijo in kmetovati naprej, ali pa se celo vrnili iz drugih področij nazaj na svoje kmetije in tam kmetovali, proizvajali hrano in skrbeli za urejeno kulturno krajino. Kdaj pa bo pripravljen ta načrt, ki ste ga omenili? To se zdaj pripravlja in bo do konca leta pripravljen, tako kot je treba v skladu s časovnico. Moram reči, da so nam pustili sicer popolnoma nepripravljene stvari in smo morali začeti iz nule, ampak bomo nadoknadili ta manko in ta zaostanek in bomo vse on time tudi oddali in poslali na Evropsko komisijo. Hvala lepa. Srečno. Buenos días. Sí, si me permiten, quería empezar mis palabras esta mañana expresando lógicamente el cariño y la solidaridad con las víctimas del trágico incendio que se produjo en Almería y que, por desgracia, continúa en estos momentos siendo extinguido. Es verdad que nos enfrentamos a una situación de incremento de temperaturas muy significativo en el conjunto de Europa, junto a otros fenómenos climatológicos extremos, y todo eso significa que estamos evidentemente en un momento de cambio climático, se quiera aceptar o no. Esta situación, lógicamente, tiene consecuencias sobre la salud humana, tiene consecuencias sobre el funcionamiento de nuestra sociedad y tiene también consecuencias sobre la producción de los alimentos. Y yo creo que hay que tomar buena nota de ello para, lógicamente, las políticas de mitigación de las emisiones a la atmósfera y también la de adaptación al cambio climático. Hoy es el primer Consejo Agri-Fish de la presidencia irlandesa de la Unión Europea. Va a ser una presidencia muy importante porque en el cronograma de trabajo está lógicamente la conclusión de la discusión sobre las perspectivas financieras, en principio, y sobre los reglamentos de la PAC y de la política pesquera. Para nosotros un elemento fundamental. Y yo creo que no voy a repetir lo que ustedes ya conocen sobre la posición de España, pero es evidente que necesitamos una PAC bien financiada y de forma estable. Y creo que en eso vamos a trabajar estos 6 meses al respecto. Junto a ello, en el orden del día de hoy también hablaremos, lógicamente, de fertilizantes y del plan de fertilizantes de la Comisión Europea, que es un plan importante que saludamos en su momento. El lunes pasado, justamente hace 7 días, el presidente del Gobierno presentaba en España el Plan Estatal de Fertilizantes, que va a ser nuestra aportación española complementando la europea desde el punto de vista de los desafíos inmediatos que tenemos, la mejor utilización de los fertilizantes para tener que utilizar menos en cantidad, por tanto, agricultura de precisión y asesoramiento a este respecto. En segundo lugar, autonomía estratégica, es decir, tener suficiente producción para no depender de otros, como nos ocurre en este momento, y utilizar en la producción de productos de fertilizantes orgánicos y también de bioestimulantes, temas como el hidrógeno verde o el amoníaco verde, que son elementos importantes al respecto. Eso es un elemento fundamental. Y tercer aspecto, la transparencia de los mercados, la formación de precios, que es también un elemento fundamental a este respecto. Quiero señalar que España ha puesto a disposición de los aproximadamente 450.000 agricultores potenciales beneficiarios 665 millones de euros. Hemos publicado ya la primera relación
y se van a abonar durante este mes de julio y el mes de agosto. Constituye la mayor suma puesta a disposición de los agricultores de la Unión Europea, incluso más que la Comisión Europea ha puesto a disposición del conjunto de la Unión. Y todo ello por una razón muy sencilla, porque consideramos que este es un elemento estratégico para la producción de alimentos y España es una potencia agroalimentaria. En el día de hoy se van a ver también el Plan Europeo de Proteínas y lo relativo a la comunicación en relación con el sector ganadero. Uno y otro están ligados. La producción, como saben ustedes, de proteínas vegetales tiene un destino para el consumo humano y también para la alimentación animal. En relación con el consumo humano, vamos a subrayar la necesidad de incrementar las variedades vegetales y la investigación a este respecto y el desarrollo, y también el etiquetado de origen, que es muy importante, saber, por ejemplo, de dónde vienen las legumbres que son consumidas por nuestros consumidores, por nuestros ciudadanos. Y también muy importante la producción, lógicamente, de proteína con destino a la alimentación animal. Tenemos un gran sector ganadero. Creo que este es un elemento fundamental. Y ojo, la ganadería es no solo producción de alimentos, sino equilibrio territorial y desarrollo rural, cosa que es muy importante. En los temas de bienestar animal, nuestra posición es bien clara, que todo lo que sea, lo sea bajo el soporte de la evidencia científica. Y un último punto en el día de hoy, también clave, es el de la situación de los mercados. Hemos visto en las últimas horas de nuevo el bloqueo del estrecho de Hormuz. Todo eso tiene consecuencias directas desde el punto de vista de del gasóleo y también de los fertilizantes, como decía hace un momento. Lo vemos con preocupación, evidentemente, y lo vamos a seguir de cerca, como lo va a hacer sin duda la presidencia irlandesa. Un segundo aspecto, si vemos el informe de la Comisión, es la situación del comercio internacional agroalimentario. Hace unos meses y hemos visto cómo conflictos, guerras comerciales han afectado a los intercambios, pero a pesar de ello, desde el punto de vista cuantitativo, la afectación ha sido mucho más baja de la esperada, cosa que nos parece positivo. Pero en fin, hay que seguirlo de cerca y no echar sin duda las campanas al vuelo. Y un último aspecto específico de la discusión de hoy es el papel de las indicaciones geográficas en la exportación agroalimentaria y su promoción. España está absolutamente de acuerdo. De hecho, de todas las exportaciones de la Unión Europea, aproximadamente el 15,5% del valor lo es procedente de indicaciones geográficas a nivel de UE. En el caso de España es ligeramente superior. Calculamos que en torno a un 18%. Y ahora, por ejemplo, hemos tenido magníficas noticias y voy a felicitar a la Comisión Europea, pues hemos conseguido ya superar, estamos en 568 indicaciones geográficas reconocidas por México. Pongo este ejemplo porque estamos negociando en paralelo a los acuerdos comerciales la protección de esas indicaciones geográficas que tan importantes son para nosotros, tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, como las especialidades tradicionales garantizadas. Por tanto, este es un elemento de discusión muy importante para el día de hoy y espero y deseo que esta sea una presidencia fructífera porque, como decía inicialmente, tenemos que intentar avanzar de forma sustantiva en la PAC y en la política pesquera y en las perspectivas financieras. A su disposición. Usted ha mencionado el tema de la PAC. El Consejo Europeo quiere cerrar un acuerdo de presupuesto antes de terminar el año. La PAC es uno de las partidas más afectadas según la propuesta de la Comisión, pero teniendo en cuenta la historia ganadera y agricultura de Irlanda, ¿cree que será más fácil la negociación a partir de ahora, a pesar de que ellos han querido mantenerse neutros, teniendo en cuenta el rol del presidente? Permítame que le diga, no hay negociación que sea fácil, pero evidentemente yo soy optimista sobre el resultado de la misma. Es decir, creo que tenemos sobre la mesa todos los mimbres para conseguir que tengamos una PAC que sea con personalidad propia, que sea sustantiva, que esté bien dotada financieramente y sobre todo que sea eficaz para la producción de alimentos para nuestros agricultores y ganaderos y también para nuestros ciudadanos, que son quienes
de forma indirecta se benefician también de la PAC. Por tanto, creo que hay una gran oportunidad aquí a final de año y si no se concluye, pues tendremos que hacerlo después. Pero la perspectiva, creo que el presidente del Consejo lo ha indicado así, su voluntad sería intentar acabar este año. Ministre, un par de preguntas sobre las indicaciones geográficas. ¿Qué demandas tienen para la Comisión de cara a un potencial plan? Y sobre promoción, ¿qué preocupación tienen respecto a los fondos? ¿Serán suficientes? También ha mencionado el etiquetado de origen. ¿Querría que esto fuera a nivel Unión Europea para potenciar el mercado único o a nivel de país? Porque esto tendría unos beneficios. No son tres preguntas. Muy bien. Primera, etiquetado. España está en favor del etiquetado de origen de todos los productos agroalimentarios. Esta es nuestra posición de principio. El consumidor europeo, y no rompemos el mercado único en absoluto, el mercado interior sin fronteras, debe saber de dónde procede un producto. Si procede fuera de la Unión Europea o de la Unión Europea. E incluso, le diría más, incluso en España, pues hay muchos consumidores que quieren saber de dónde viene exactamente un producto alimentario. No hay... Yo creo que es transparencia de cara al consumidor. Primer punto. Segundo, promoción. Le pedimos a la Comisión que se mantengan las nuevas perspectivas financieras y sobre todo, para este año concretamente, para el año 27, los mismos fondos que se han tenido en el año 26 en relación con los temas de promoción. Nos parece fundamental. Y tercero, indicaciones geográficas. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo lo he dicho hace un momento, creo que la Comisión está haciendo bien su tarea, está ampliando en paralelo a los acuerdos comerciales las indicaciones geográficas protegidas. Esa es una labor que yo creo que permanente. Ojo, que no todo el mundo lo acepta. Por ejemplo, Estados Unidos no acepta nuestras indicaciones geográficas europeas y, por tanto, en los acuerdos, pues por ejemplo, con India, estamos trabajando sobre ello. Es muy importante porque ahí estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas y, por tanto, tenemos que claramente, igual que lo hemos hecho con China, si mi memoria es correcta, hemos superado ya los 300 indicaciones geográficas reconocidas, de las cuales un tercio aproximadamente son españolas. Por tanto, todo ese trabajo es un trabajo continuo y hay que continuar haciéndolo y bien. Muy bien, pues muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Los fenómenos meteorológicos extremos y todo eso significa que estamos... I skal diskutere den 21. sanktionspakke. Flere medier allerede nu skriver, at centrale punkter er ved at blive udvandet, blandt andet restriktionerne, det dynamiske price cap. Hvad bliver dit budskab til dine udenrigsministerkolleger i dag? Det bliver i overensstemmelse med den danske tradition, som det har været ved de foregående 20 sanktionspakker, at vi skal have de hårdest tænkelige sanktioner mod Rusland. Og vi skal se at få den her 21. sanktionspakke på plads. Det kan godt være, det ikke bliver i dag, men så skulle det meget gerne blive inden for ganske få dage, også af hensyn til det her olieprisloft. Så den 15. juni er en slags deadline, ikke? Men der er der sikkert nogle nødder, der skal knækkes. Og det er jo sådan, at hver gang vi laver en sanktionspakke, så bliver det jo sådan stadig lidt sværere, ikke? Fordi det er jo også noget, vi selv mærker. Og det er vi indstillet på fra dansk side, samtidig med, at vi også yder stor støtte til Ukraine. Så vores budskab bliver selvfølgelig til de lande, der ømmer sig lidt, at det går ikke. Er der et særligt punkt, du vil kæmpe for, at vi er fastholdt? Jamen altså, vi kæmper for de hårdest tænkelige sanktionspakker, og det vigtigste er, at vi får det her på plads, og det er meget, meget vigtigt af hensyn til også olieprisloftet, der sker her inden for få dage. Hvordan har du med, at mens man diskuterer sanktioner, så sætter EU nærmest rekord i importen af russisk energi? Ja, det er jo ikke så godt, men det er jo sådan set også derfor, at vi er jo glade for, at det lykkedes under dansk formandskab at få truffet den beslutning om at udfase russisk energi et år før oprindeligt lagt til grund. Men det understreger jo også behovet for de her sanktioner, ikke? Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om import, det er jo også et spørgsmål om, at europæiske rederier indgår
i den globale forsyningskæde af russisk gas, ikke? Og det skulle vi jo gerne sætte en stopper for. Samtidig med, at I taler om den 21. sanktionspakke her i dag i Bruxelles, så mødes koalitionen af de villige jo også i Paris i dag, hvor de skal tale om at skaffe mere luftforsvar til Ukraine. Hvordan ser du chancerne for et nyt momentum i forhold til at lægge pres på Rusland? Jamen, jeg ser egentlig relativt positivt på det, også efter det Ankara-topmøde, vi havde i sidste uge, hvor amerikanerne jo også i hvert fald principielt gav Ukraine mulighed for at fremstille Patriot-missiler selv, og hvor vi jo altså havde faktisk en amerikansk præsident, som så sendte fornuftige signaler, og hvor vi jo også fik bekræftet altså de NATO-allieredes støtte til Ukraine, og der er jo for nærværende noget momentum også på slagmarken, men der er jo også skyer i horisonten, og noget af det, vi jo ved, det er, at efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, det vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter. Sidste spørgsmål om Ukraine. Zelensky siger, at der er 8 europæiske lande, der vil gå sammen om at hjælpe Ukraine med at opbygge deres luftforsvar. Er det noget, Danmark er med i den her aftale? Altså, vi har jo i den sidste pakke, vi fik igennem Folketinget her, det var ved de sidste eller forrige uge jo, på de her 4,4 milliarder, jo også afsat ressourcer til det her. Vi har jo ikke selv noget, vi kan donere, men vi har jo ressourcer til, at Ukraine selv kan producere våben, ikke? Og det er jo også derfor, der er et perspektiv i det her amerikanske tilsagn, som så lige skal manifestere sig i praksis først, om at Ukraine selv får en bedre mulighed for at producere luftforsvarssystemer. Så i den forstand er vi jo tæt inde i kernen af alt det her. I skal også tale Israel i dag, hvor I for første gang skal tale om det her optionspapir, som kommissionen har lagt frem. Hvad er dine forventninger til den drøftelse i dag? Ja, ønsker en ting og forventninger noget andet. Altså mit ønske er jo, at vi nu får strammet grebet. Vi støtter de idéer, der er præsenteret i de her optionspapirer, og vil argumentere for det, som vi også har gjort ved tidligere møder. Men jeg er jo helt opmærksom på, at vi jo nok ikke helt er der endnu, hvor vi har et kvalificeret flertal. Og der er også nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan bruge et kvalificeret flertal, eller om det skal foregå ved enstemmighed. Vi er jo på det hold, der synes, at der skal ske noget, og det er jo ikke mindst i forhold til hele den ulykkelige situation på Vestbanken, som fylder os med stor bekymring, ikke? Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhuldning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori. Og det er vigtigt at fastholde en tostatsløsning som noget, der er i horisonten, altså som en mulighed, og derfor er der brug for, at vi strammer grebet omkring de ulovlige israelske bosættelser. Og stod det til Danmark, så vil vi tage de skridt nu, men altså, jeg er også nødt til at respektere, at der skal være et flertal, og det er der ikke endnu, selvom at jeg synes, man kan se det sådan langsomt begynder at nærme sig. Er det ikke et helt forbud, du helst ser med varer fra de områder? Vi så sådan set gerne et importforbud af varer fra de ulovlige bosættelser. Og et alternativ til det kunne være, at man brugte tariffer, ikke? Og mener jo sådan set, at de handelsinstrumenter, EU har, kunne tages i brug. Men det bliver desværre lidt en akademisk diskussion, fordi det vil selvfølgelig være lettere, hvis man kunne gøre det med kvalificeret flertal, men det kræver, at det kvalificerede flertal er der, og det er der nok ikke endnu, vel? Nu er der jo valg i Israel til oktober, hvis vi eksempel kigger på de her ministre, der støtter de israelske bosættere. Risikerer man så ikke at give dem noget, de kan bruge i valgkampen og potentielt medvind, hvis at man går ind netop nu og prøver at lave nogle tiltag til nogle tiltag? Altså, det er jo det argument, der lyder, men jeg synes, det er et meget, meget svagt argument, fordi hvor stiller det os henne, hvis vi sådan i forhold til et problem ude omkring i verden sagde, at vi vil ikke søge at gribe ind over for dem, fordi dem, vi griber ind over for, de får så et eller andet argument, hvor de får en ydre fjende, de kan henvise til. Altså, så skulle vi jo lade alting passere. Og vi er venner i Israel, det gælder Danmark, det gælder Europa,
har også bakket op omkring Israel efter det skete den 7. oktober, men det kan jo ikke i sig selv trækkes til at være en undskyldning for, at man i strid med alle internationale regler fortsætter ulovlige bosættelser på Vestbredden. Hvis I kommer videre med det i dag, vil Danmark så gå videre med at indføre egne sanktioner? Meget, meget påpasselig over for tanken om at begynde at lave sanktioner bilateralt. Altså, det svækker hele sanktionsværktøjet, hvis det var sådan, at Europa ikke taler med én stemme, og vi havde 27 forskellige løsninger hver gang. Så det indgår ikke i den danske planlægning. Det, der indgår i vores planlægning, det er, at vi presser på for de hårdest tænkelige sanktioner i forhold til Rusland, og altså også i forhold til de ulovlige bosættelser. Og så må det være det argument, vi skal prøve at sætte igennem. Jeg tror ikke, vi kommer noget godt sted hen, hvis vi forsøger at køre med sanktioner, hvad enten det gælder Rusland eller noget andet, som er særligt dansk. Vi ser på Iran, situationen i Iran. Καλημέρα. Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας, πρώτο Συμβούλιο υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Ιρλανδό συνάδελφο αλλά και στην ομάδα του. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια παραγωγική εξάμηνη Προεδρία και εμείς φυσικά ως απερχόμενη Προεδρία θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειές τους ώστε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες για μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική προς όφελος των αγροτών μας. Σήμερα έχουμε τρία σημαντικά θέματα στην ατζέντα, τα οποία ξεχωρίζω. Το πρώτο είναι η νέα στρατηγική για το ζωικό κεφάλαιο και το δεύτερο είναι το σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί σχετίζονται άμεσα με την παραγωγικότητα των κτηνοτρόφων μας, με την παραγωγικότητα του τομέα. Είναι ζητήματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επισιτιστική ασφάλεια και με την καθημερινότητα των γεωργών. Εμείς αυτό το οποίο αναμένουμε και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι προφανώς ευελιξία, να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Δεν αρκεί απλώς να έχουμε στρατηγικές, αλλά να πρέπει αυτές οι στρατηγικές να μπορούν να εφαρμοστούν μέσα σε ρεαλιστικό πλαίσιο στο ίδιο το πεδίο, εκεί όπου γίνεται η παραγωγή. Το τρίτο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ατζέντας είναι η συζήτηση για τη στήριξη των γυναικών, η στήριξη των γυναικών στην Ύπαιθρο, των γυναικών των αγροτησών μας που παράγουν. Για μας η επένδυση και η στήριξη προς την γυναίκα αγρότησα είναι στήριξη και επένδυση προς την ίδια την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Είναι ένα ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ως Κύπρος έχουμε να επιδείξουμε φυσικά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε, που σχετίζεται με την στεγαστική πολιτική, τη στήριξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης στην Ύπαιθρο, αλλά φυσικά θέλουμε να δούμε σε ενωσιακό επίπεδο πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση, πρόσβαση στη γη και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται μια οικογένεια αγροτών για να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να είναι βιώσιμη στην Ύπαιθρο. Προσδοκώ σε μια πολυπαραγωγική συζήτηση σήμερα, πάντα προς όφελος των αγροτών μας, προς όφελος αυτών που παράγουν τα προϊόντα, που απολαμβάνουμε καθημερινά στο πιάτο μας, γι' αυτό και οφείλουμε να τους στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà. Donc, ce Conseil Agri-Pêche est le premier sous présidence irlandaise et je voudrais à cette occasion adresser tous mes vœux de réussite à Martin Eden, ministre de l'Agriculture d'un pays avec lequel nous sommes souvent en accord sur les grandes orientations.
Ce Conseil, et notamment en ce qui concerne la PAC et son budget, ce Conseil est aussi l'occasion pour le commissaire Hansen de présenter son plan élevage et son plan protéines. Et je voudrais y revenir en quelques mots. Vous savez combien la France, grand pays d'élevage, est attachée à cette activité agricole qui est vraiment fondamentale dans l'écosystème agricole de notre pays. Et ce plan élevage réaffirme l'importance de l'élevage, à la fois au regard de la souveraineté alimentaire, mais aussi des services environnementaux et paysagers que rend l'élevage. Et donc, ce plan élevage est tout à fait bienvenu dans un moment où on voit les effets de la décapitalisation, surtout par ces temps de canicule, où on voit aussi à l'œuvre tout un discours anti-élevage que je pense très préjudiciable à l'agriculture française singulièrement, mais aussi à l'agriculture européenne. À cette occasion, je voudrais dire aussi à quel point nous sommes attachés à la réciprocité des normes entre nos exigences en matière de bien-être animal, de mode d'alimentation, de mode d'élevage et ceux des pays tiers. Et puis réaffirmer l'intérêt que la France porte au renforcement de l'étiquetage des produits carnés, notamment dans les produits transformés, disposition contenue dans la loi d'urgence agricole qui est en navette au Parlement français. Le deuxième plan présenté par le commissaire Hansen, c'est le plan protéines. Depuis 2020, la France a activé un plan protéines, consciente d'abord de son intérêt sur le plan agronomique pour l'enrichissement des sols, et puis aussi dire que la France souhaite qu'on puisse y intégrer le colza et le tournesol, les oléoprotéagineux, souligner le lien avec les acides aminés et l'importance pour l'Europe de renforcer sa souveraineté en matière d'acides aminés et tout comme elle doit le faire aussi en matière d'engrais. Je voudrais à ce titre saluer également le plan engrais que le commissaire Hansen a annoncé la semaine dernière. Un autre sujet très important sera évoqué dans ce Conseil Agri-Pêche. C'est un sujet dont je me suis emparée dès mon arrivée au ministère de l'Agriculture en septembre 2024. C'est la place des femmes en agriculture. Bon, elles ont toujours rempli un rôle extrêmement important, pas toujours reconnu. Aujourd'hui, un quart des chefs d'exploitation sont des femmes. Je pense qu'il y a une marge de progression souhaitable. Dire aussi que dans le grand plan qui vise à renouveler les générations, qui est un enjeu fondamental auquel tous les pays européens sont confrontés, les femmes occuperont une place stratégique très importante. Parfois en deuxième partie de carrière, parfois après avoir élevé leurs enfants. Donc il faut intégrer dans la notion de jeunes agriculteurs les nouveaux agriculteurs, deuxième partie de carrière, les femmes, être particulièrement attentif si nous voulons convaincre les femmes d'intégrer la carrière agricole et de devenir chef d'exploitation, intégrer les notions de formation, la prise en compte des contraintes familiales et notamment la question si sensible qui nous revient toujours du remplacement pendant le congé maternité. Toutes ces mesures, je les ai forgées au fil des rencontres et des réunions que j'ai faites avec des agricultrices, parce que je voulais être au plus près de leurs préoccupations. Et nous avons déployé en France un plan et assorti d'une quarantaine de mesures que j'ai présentées au dernier salon de l'agriculture. Vous dire enfin que deux sujets importants seront évoqués durant ce Conseil Agri-Pêche. La question des indications, la valorisation des indications géographiques. C'est aussi une exigence de réciprocité à l'égard des pays tiers. On ne peut pas, et c'est un point de vigilance absolue, on ne peut pas s'asseoir sur les règles qui régissent les indications géographiques et il faut lutter contre les contrefaçons. Donc ça, c'est une exigence que nous devons avoir dans les accords de libre-échange. Dire enfin que conformément à ce que l'Italie espère, nous voulons un budget de communication, de promotion sur les produits agricoles européens. Voilà. Merci. Une question sur l'étiquetage origine. Est-ce que c'est possible d'introduire des obligations en France sans perturber le marché européen?
Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible dès lors qu'on peut démontrer la spécificité des produits carnés français, sans faire offense à quiconque, mais nous l'avons fait, l'étiquetage obligatoire dans les restaurants. Nous voulons le faire aussi en matière de restauration collective publique, où là, nous nous concentrons sur l'approvisionnement des produits européens et puis renforcer l'étiquetage dans les plats transformés. Ce qui ne veut pas dire interdire, c'est simplement une question de transparence de l'information à l'égard du consommateur. Voilà, c'est une information. Après, le consommateur est libre de choisir ce qu'il entend. Madame la ministre, le plan d'élevage contient aussi des mesures sur le bien-être animal, notamment tuer les poussins mâles, les cages pour la volaille, et la Commission a annoncé des mesures là-dessus. Que pensez-vous de ces annonces? La France a largement anticipé ces questions, puisque 85% de l'élevage de volailles aujourd'hui est hors cage. Il y a déjà plusieurs années que nous avons progressé en la matière et la quasi-totalité de l'élevage français de volailles est hors cage. Deuxièmement, nous avons interdit le broyage des poussins mâles par l'ovosexage. Donc la France est très en avance, elle ne peut que souscrire à la généralisation de ces mesures en Europe. Ministre, pour les indications géographiques et plus généralement la protection des produits européens, les négociations avec les autres pays, vous êtes content, la France est content avec l'ambition du Commission européenne, vous voudrez avancer ça, comment ça peut changer, je veux dire. Je pense que, et c'est une position que la France porte depuis très longtemps, il faut protéger naturellement la spécificité de la production agricole européenne, singulièrement les indications. C'est une politique publique que la France promeut depuis très très longtemps. Et la France, comme l'Italie du reste, s'honore d'avoir des indications géographiques nombreuses qui valorisent une production diversifiée et de très grande qualité. Donc cela pose la question dans les accords de libre-échange et dans les accords internationaux d'une protection de ces indications géographiques. C'est à la fois une force et aussi un rempart contre la contrefaçon, le moins-disant sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire. Donc on a tout intérêt à porter à la défense des IG une attention très particulière et une action très résolue de défense. Donc de ce point de vue-là, la position française, à l'instar d'autres pays comme l'Italie, qui possède elle aussi beaucoup d'indications géographiques, est constante. Et je dirais même qu'elle fait école, et pas seulement en Afrique, j'ai pu constater, très attentif. Je pense qu'il en va d'abord de la nécessité de conserver des savoir-faire, des productions, et aussi de protéger le revenu des agriculteurs, qui est mieux valorisé par des indications géographiques. Merci à vous. Guten Morgen. Noch ein. Ja, wenn es geht. So, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, also aus deutscher Sicht wird heute im Zentrum stehen, dass wir die Politik fortsetzen, die wir auf anderen Ebenen ganz klar zum Ukraine-Konflikt formuliert haben. Die G7 haben sich zu einer klaren Erklärung an der Seite der Ukraine verstanden und haben hier die ukrainische Regierung unterstützt in dieser schwierigen Situation, in der sich der Konflikt nach wie vor befindet. Das war ein klares Zeichen auch an Moskau und das hat sich fortgesetzt auf dem NATO-Gipfel, wo der deutsche Vorschlag Unterstützung gefunden hat, jetzt ein weiteres Paket zu packen für die Ukraine von insgesamt
140 Milliarden Euro für die beiden Jahre, also das jetzige Jahr und das kommende Jahr. Und ich finde, jetzt ist Europa gefordert, im nächsten Schritt ebenfalls klarzumachen, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir setzen unsere Politik nicht nur der Unterstützung der Ukraine, sondern auch der Erhöhung des Drucks auf Russland fort. Deswegen erwarte ich, dass wir in dieser Woche uns auf ein 21. Sanktionspaket verständigen sollten, insbesondere mit Blick darauf, dass wir den Ölpreisdeckel brauchen. Das ist ein sehr wirkungsvolles Instrument, was Moskau deutlich macht, wo wir stehen. Ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Woche gelingt und werde Gespräche jetzt hier führen, die in diese Richtung gehen. Ich treffe jetzt gleich den ukrainischen Kollegen Andrei Sibir, freue mich auf das Gespräch. Ein sehr vertrauensvolles, ein sehr wichtiges persönliches Verhältnis auch zu ihm. Und ich möchte noch mal deutlich machen, dass Deutschland jetzt auch in der Vorbereitung auf den Winter die Anstrengungen fortsetzen wird. Wir haben gemeinsam mit Frankreich an die Kolleginnen und Kollegen appelliert, Beiträge zu leisten, dass die Energieinfrastruktur, dass die Wasserinfrastruktur, dass die Heizungsinfrastruktur der Ukraine Unterstützung findet. Das ist harte Arbeit, da muss immer wieder Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das werden wir jetzt in dieser Situation fortsetzen. Und ich möchte natürlich informiert werden über den letzten Stand der Dinge der Innenpolitik auch in der Ukraine. Wir haben von einer Regierungsumbildung gehört. Das interessiert mich, aber das stellt natürlich in keiner Weise in Frage, wo wir stehen. Zweites Thema wird der Nahe und Mittlere Osten sein. Uns besorgen außerordentlich die Fortsetzung der Kampfhandlungen zwischen USA und Iran. Ich verurteile ausdrücklich, dass der Iran erneut Schiffe in der Straße von Hormuz angegriffen hat. Das ist eine internationale Wasserstraße. Jedes Schiff, was dort durchfährt, tut dies auf sicherer Rechtsgrundlage und jeder Angriff ist ungerechtfertigt. Insbesondere sind alle Angriffe gegen Golfanrainerstaaten in keiner Weise berechtigt. Der Iran muss das unterlassen. Und ich kann insgesamt nur der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass beide Seiten jetzt sehr schnell an den Verhandlungstisch zurückkehren. Besser gesagt, endlich effektive bilaterale Verhandlungen aufnehmen. Wir werden heute die Gespräche auch mit den Kollegen aus den Golfkooperationsstaaten nutzen, um zu sehen, wo wir sind und was getan werden kann, damit jetzt effektiv Verhandlungen beginnen. Diese Welt braucht endlich eine frei passierbare Straße von Hormuz. Die Freiheit der Navigation muss gewährleistet werden und ich hoffe, dass wir Beiträge dazu leisten können, dass dies geschieht. Herr Außenminister, zwei Fragen. Bitte. Einmal zum Iran. Was kann Europa ganz konkret tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern? Und zum 21. Sanktionspaket. Wo klemmt es ganz besonders und werden heute konkrete Sanktionen vielleicht außerhalb des Pakets verabschiedet werden und welche sind es dann konkret? Ich glaube, wir werden jetzt heute weitere Gespräche führen. Ich habe auch über das ganze Wochenende noch im Kontakt gestanden mit einigen Staaten, die hier noch Fragen haben und die noch nicht allen Punkten haben zustimmen können. Ich bin aber insbesondere optimistisch, dass wir beim Ölpreisdeckel jetzt schon eine Einigung wahrscheinlich haben werden. Aber das Paket muss insgesamt beschlossen werden. Wir werden auch einen größeren Personenkreis wieder in den Blick nehmen. Insgesamt gesehen glaube ich, wir machen Schritte nach vorne, aber die Einigung wird vielleicht nicht heute geschehen, sondern erst in den nächsten Tagen. Aber Europa muss in dieser Woche zeigen, dass es handlungsfähig ist. Wir sind vor der Sommerpause. G7 haben gezeigt, dass sie eine klare Positionierung haben. Die NATO-Staaten haben zusammengefunden. Und jetzt muss Europa Handlungsfähigkeit zeigen und auch Klarheit zeigen. Und ich glaube, muss jetzt gerade mit der neuen ungarischen Regierung muss das insgesamt möglich sein. Was die Verhandlungen angeht, glaube ich, geht es jetzt darum, dass wir ein Gefühl aus der Region bekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir jetzt Gäste aus dem Golf hier haben und dass sie uns ein Gefühl geben, wo dort die Verhandlungen sind, wo Abholpunkte sind. Ich glaube, Europa muss hier auch in eine aktivere Rolle hineingehen. Ich würde auch die
Hohe Vertreterin ermutigen, aktiver auch die Europäische Union ins Spiel zu bringen. Denn es ist für unsere Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, dass die Straße von Hormuz wieder frei wird. Wir alle merken, wie sehr die Ölpreise dadurch wieder neu unter Druck geraten. Und das spüren die Verbraucherinnen und Verbraucher und das spüren die europäischen Staaten ganz unmittelbar. Herr Minister, wie steht die Bundesregierung zu den Optionen, die die EU-Kommission mit Blick auf die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland vorgeschlagen hat, zu den Handelsbeschränkungen mit den Siedlungsprodukten? Sind das Maßnahmen, die aus Sicht der Bundesregierung jetzt beschlossen werden können? Und wenn ja, aus Sicht der Bundesregierung, ist das mit qualifizierter Mehrheit möglich, solche Maßnahmen zu beschließen? Die Kommission hat ja selbst gesagt, dass Einstimmigkeit dort erforderlich ist und diese Auffassung teilen wir oder teile ich. Also ich denke, unter diesen Voraussetzungen werden wir das zu besprechen haben. Wir haben eine klare Auffassung zu der Siedlungspolitik. Sie steht nicht im Einklang mit internationalem Recht. Das habe ich auch noch mal bei einem Besuch in Israel ja in der vergangenen Woche klar gemacht und insbesondere deutlich gemacht, dass wir erwarten, dass die israelische Regierung gegen Siedler, die mit Gewalt dort vorgehen, hart und entschlossen vorgeht. Das ist eine geschlossene Position, ich glaube, die die ganze Europäische Union hat. Und ich denke, wir müssen darauf setzen, dass diese Gespräche jetzt mit der Regierung trotz des Wahlkampfes in Israel effektiv sind. Und darauf würde ich mich konzentrieren wollen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir tun können. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt nach wie vor und glücklicherweise einen sehr konstruktiven Prozess mit der libanesischen Regierung, was dortige Verhandlungen angeht. Ich finde, darauf sollten wir sehr viel Energie verwenden, auch als Europäische Union. Ich denke, das ist sinnvoll und das trägt dazu bei, einen Konflikt beizulegen. Und auf der anderen Seite ist natürlich das gesamte Thema Gaza völlig ungelöst. Der 20-Punkte-Plan wird faktisch nicht umgesetzt. Ich habe in Israel verlangt, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hineinkommen muss. Und auf der anderen Seite sollten wir uns auch darauf konzentrieren, von denjenigen, die Kontakt zu Hamas haben, endlich zu verlangen und zu erwarten, dass Hamas entwaffnet wird und nicht jeden Tag stärker wird. Vielen Dank. What do you expect from Ukrainian government? Good morning. Today is the first Activist Council under the presidency of Ireland, and I wish them all the success for the next 6 months. Today we will discuss about the strategic plan for our agriculture and also the complementary protein plan. The livestock strategy is very important and timely in EU because in the current geopolitical situation we must underline the importance of our livestock sector. In Finland, the livestock sector is very important because of our northern circumstances, and actually the livestock sector is producing most of our added value in agriculture. The livestock sector and protein plan are also important because of the less dependency of third countries in EU, and it's very important to underline the profitability of our farming sector and also to get rid of those dependencies from the third countries. And this is also opening many possibilities for our agriculture. For example, the biogas production and also the use of nutrients circulation. And so these are the important issues on our agenda today. Thank you. Abychom začali a pak vám předáme slovo. Dobrý den, tak na dnešní radě vlastně budeme projednávat novou strategii Evropské komise pro chov hospodářských zvířat a otázku proteinů.
Jsou to dvě témata vlastně důležité pro Českou republiku, protože z pohledu hospodářských zvířat Česká republika má poměrně nízkou intenzitu pod průměrem Evropské unie a pro nás je důležité, aby ty pravidla byla taková, která budou jednak udržovat nějakou vyrovnanou produkci živočišných komodit v Evropské unii, ale aby my jsme dokázali naši soběstačnost zvyšovat. Z pohledu proteinů je to opět věc, která si myslím, že a krmiv je pro Evropu důležitá, aby jsme byli co nejméně závislí na dovozu krmiv z Evropské unie. Mimo Evropskou unii, pardon. Jinak z těch dalších bodů, které se budou řešit, je otázka postavení žen v zemědělství. Česká republika v současné době má asi něco kolem 5 podniků, které vedou ženy v českém zemědělství, takže je to otázka toho, aby jsme se dohodli na těch jasných pravidlech, jak tento poměr zvyšovat. A z těch dalších věcí budeme řešit komodity a krizi, určitě částečně, jak v živočišných produktech a komoditách nás zajímá zejména mléko a vepřové maso. Budeme řešit obchodní dohody. U těch obchodních dohod pro nás teď klíčová věc je nová obchodní dohoda s Filipínama, kde bychom byli rádi, aby než vlastně bude dokončen ten proces dojednání všech těch podmínek, aby ty dílčí dohody nebo ty dohody jednotlivých států obchodní, které byly uzavřeny v předešlém období, ať se to týká České republiky, Maďarska nebo Portugalska, tak aby zůstaly v platnosti. Kontinuální téma, pane ministře, na evropské úrovni je podoba toho nového rozpočtu 7letého a taky společné zemědělské politiky. Kam se ta jednání posunula? Já si pamatuju, že GAC v červnu schválil architekturu toho rozpočtu, to znamená národní regionální plány a to sloučení koheze se zemědělstvím. To už je definitivní věc. Nějaké oddělení už nebude možné, jak to vidíte? Tak všechno je to v jednání, samozřejmě jsou to návrhy. Já předpokládám, že ta myšlenka toho jednoho fondu nebo toho společného fondu a vlastně NRPP jako takového je jako asi přijatelná pro většinu těch států. Na druhou stranu se domnívám, že ten tlak na to, aby společná zemědělská politika zůstala v rámci tohoto celku samostatná, aspoň z pohledu legislativy a rozpočtu je velký a že to směřuje tímto směrem. Jinak my vlastně dnes máme jednání V4. Myslím si, že tohle je společná pozice všech států Visegrádské čtyřky i kolegů, vlastně, kteří se s náma naposledy teď sešli, to znamená +4, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko. Pane ministře, my jsme podle toho kyperského negoboxu zveřejněného dostali něco trochu navíc. Tak jak jsme s tou současnou výší financí pro společnou zemědělskou politiku budoucí spokojení? Tak musím říct, že je to opět návrh. To znamená, ta částka, která by mohla být přiznána České republice, tak my jsme na to samozřejmě rádi. Udělali jsme tam nějaké kompromisy. Myslím si, že to nemůžeme úplně si říkat, že jsme dosáhli přesně čeho jsme chtěli, ale je to tak, že jsme jednání chtěli posunout dál a myslím si, že je to dobře, že jsme byli a patříme mezi ty státy, které byly nejvíc zkráceny na tom rozpočtu a že se teď ta situace blíží nějaké spravedlivějšímu přerozdělení těch prostředků. Ještě bych se zeptal na otázku potenciálního střetu zájmu premiéra Babiše. Týká se to i vašeho ministerstva, tak jestli nás můžete aktualizovat, kde právě teď jsme. Víme, že jsme odeslali dopis do Evropské komise. Budete případně vy osobně třeba se účastnit nějakých jednání nebo iniciovat nějaké vysvětlení směrem k Evropské komisi, když jste právě teď v Bruselu? Já se tady ničeho v této věci nebudu účastnit. Česká republika, respektive Evropská komise, má vlastně akreditovanou platební agenturu v České republice, což je Státní zemědělský intervenční fond, který má za povinnost si chránit finanční zájmy Evropské komise a ten je v neustálém kontaktu s DG Agri. Víte, že ta refundace proběhla, to znamená ty prostředky, které ZIF vůči Agrofertu proplatil, tak byly teď vlastně v minulém týdnu refundovány těch uváděných 200 milionů a ten proces dál probíhá.
A tam nám komise upřesnila, že se to jednalo o žádosti, které byly podány ještě předtím, než se pan Babiš stal premiérem. Tak myslíte, že bude schopná komise proplatit ty žádosti podané po 9. prosinci 2025? Já bych to úplně takhle jako nezjednodušoval, jestli to přesně tak bylo. Byly to žádosti, které měly jít proplacení po tom, co se pan Babiš stal premiérem, čili ZIF je pozastavil, udělal k tomu ty posudky, předložil je komisi a teď se prostě dál jedná o těch dalších vlastně platbách. A víme, kdy budou se podávat další ty žádosti o proplácení? To funguje na jakém čtvrtletním nebo na jaké bázi? To funguje na té pravidelné kvartální bázi, to znamená kvartál plus nějaký týden k tomu, kdy se ta žádost podává a je to standardní proces a takhle to funguje. Mě zaujalo, že se budete bavit o navýšení množství žen ve vedení zemědělských podniků. Tak jak to může Česko dosáhnout? Tak já si myslím, že Česko, ať už z pohledu vzdělávání, vytváření těch příležitostí, dokonce v Česku funguje klub zemědělských manažerek i některých nevládních organizací, takže Česko spíš má řadu podnětů, jak ukázat, jak to funguje u nás, protože si myslím, že to číslo České republiky je dobré a určitě se budeme snažit získat i ty příklady dobré praxe z ostatních států. Děkujeme. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed posiedzeniem Rady do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady AgriFish, która co miesiąc prowadzi swoje prace. Wśród dzisiejszych tematów jednym z głównych jest dyskusja na temat strategii produkcji zwierzęcej oraz planu białkowego. To dla nas, dla Polski bardzo ważny obszar, bo bez produkcji zwierzęcej nie ma takiego kompleksowego rozwoju rolnictwa. Ważne jest dla nas, aby produkcja zwierzęca nie była ograniczana, tylko bazowała na zwiększaniu konkurencyjności naszych gospodarstw rolnych. Oczywiście z polskiego punktu widzenia dotyczy to i produkcji mleka, wołowiny, ale też drobiu i trzody chlewnej. Jest to powiązane z planem białkowym. W tej chwili Unia jest uzależniona od zewnętrznych źródeł białka, dlatego zależy nam na zwiększaniu niezależności paszowej Unii Europejskiej i wspieraniu tego obszaru. Dobrym rozwiązaniem wspierania dostępu do rodzimych źródeł białka jest rozwój odnawialnych źródeł energii, na przykład w zakresie biopaliw, które dają wysokiej jakości pasze białkowe non-GMO, co w Polsce jest szczególnie istotne. Drugim ważnym tematem, który będzie poruszany, są kwestie handlowe. Polska konsekwentnie twierdzi, że nie ma możliwości zawierania nowych umów handlowych bez oceny kompleksowego wpływu tych umów na rynki rolne w Europie. Mamy wciąż w pamięci konsekwencje nieprzemyślanej liberalizacji rynku, dostępu zliberalizowanego do rynku dla Ukrainy, co do dziś odbija się czkawką dla części gospodarstw rolnych. Dlatego konsekwentnie postulujemy oceny, analizy wszystkich umów skumulowanych na poszczególne rynki rolne. I obszar trzeci, który będzie poruszany, to jest rola kobiet w rolnictwie. Dziś wieś z jednej strony mierzy się, nie tylko Polska, cała europejska wieś, z wyzwaniami demograficznymi, depopulacją, dlatego włączenie młodych rolników, w tym kobiet, jako osoby prowadzące gospodarstwa rolne jest bardzo ważne, ale do tego potrzebne są po pierwsze odpowiednie instrumenty i mechanizmy wsparcia finansowego, ale też zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, bo rolnicy są też mieszkańcami wsi i chcą żyć na odpowiednim, wysokim poziomie i to są tematy, które będą kluczowymi, które będziemy dzisiaj poruszali. Oczywiście dodatkowo jako Polska cały czas mamy w tyle głowy, mamy w pamięci potrzebę wsparcia dla rolników w związku z trudnymi sytuacjami na rynku, będące skutkiem sytuacji na Bliskim Wschodzie, konieczność wsparcia dla rolników w ramach pomocy nawozowej. Polska jest drugim największym beneficjentem środków na poziomie 66 milionów euro. Dzisiaj pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami na poziomie krajowym i oczywiście dyskusja kluczowa.
plan partnerstwa krajowego i regionalnego, nowe ramy finansowe i tego, jak będzie wyglądał nowy budżet na rolnictwo, nowy budżet Unii Europejskiej, nowe ramy finansowe i jakie będą możliwe interwencje i mechanizmy wsparcia, tak aby utrzymać konkurencyjność polskiego i europejskiego rolnictwa. Posiedzenie zaczynamy prezentacją planów prezydencji irlandzkiej, więc liczymy, bo do tej pory mieliśmy z Irlandią wiele wspólnych celów, wiele wspólnych punktów, chociażby w ramach blokowania umowy Unii Europejskiej z Mercosurem, że ta prezydencja da nam przestrzeń do wykazania się i działania zgodnie z polskimi celami strategicznymi. Komisja Europejska wciąż czeka na to, żeby Polska, Węgry i Słowacja zniosły embargo na ukraińskie produkty rolne. Czy to jest rozważane przez ministerstwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ pogody na tegoroczne plony? Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach rolnych, też ten moment, w którym się znajdujemy, że jesteśmy przed żniwami, gdzie zazwyczaj ceny zbóż są najtańsze, bo rolnicy są tutaj często zmuszeni do sprzedaży prosto z pola swoich produktów, swoich surowców, bo nie mają możliwości do magazynowania. Nie widzimy możliwości zniesienia tych rozwiązań, tego jednostronnego zakazu, który wprowadziliśmy na ten moment, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów, które musieli spełnić i spełniają polscy rolnicy, więc na ten moment nie widzimy takiej perspektywy. Komisarz do spraw rolnictwa i żywienia Christoph Hansen był niedawno w Polsce na Krajowych Dniach Pola, miał szereg spotkań z sektorem bankowym, organizacjami rolniczymi, połączonymi komisjami sejmowymi i my jasno sygnalizowaliśmy, że nie widzimy możliwości zniesienia tego mechanizmu, bo jest ta liberalizacja handlu niekorzystna dla Polski, to jest jedyny ratunek dla stabilizacji rynku rolnego w Polsce. Panie ministrze, dzisiejsza decyzja w sprawie pomocy nawozowej to dla Polski jest ważna, nie ma znaczenia, czy jak to jest? Jest ważna, ta decyzja jest dla nas ważna, bo my jako Polska jesteśmy w znacznej części uzależnieni też od, zresztą jak duża część Unii Europejskiej, od zewnętrznych nośników energii. Ta dynamika, która dzieje się na światowych rynkach paliw, gazu w znacznym stopniu wpłynęła na ceny, więc każda możliwość dodatkowych środków finansowych, w tym przypadku w ramach tej rezerwy kryzysowej dla polskich rolników jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Trwają dyskusje, na ile będziemy mogli środki pozyskane z Unii Europejskiej wzmocnić środkami z budżetu krajowego. Pan minister Stefan Krajewski prowadzi w tym zakresie bardzo burzliwą dyskusję z ministrem finansów. Wiem, że miał też rozmawiać na ten temat z panem premierem Donaldem Tuskiem, bo pamiętajmy jedno, kwestia wsparcia rolników, utrzymania stabilności produkcji rolnej, pewnej przewidywalności i też obniżenia konsekwencji tych wysokich cen środków produkcji jest ważne dla konsumentów. Dlaczego? Bo jeśli te gospodarstwa upadną, nie będziemy mieli zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego, a w czasach kryzysu bezpieczeństwo żywnościowe jest nie mniej ważne niż to militarne, to konsumenci lada chwila odczują te skutki, więc dziś w czasach kryzysu wspieranie bezpieczeństwa żywnościowego i wspieranie rolników, ich konkurencyjności, a przede wszystkim trwałości gospodarstw jest polską racją stanu. Pytanie, ile rząd może dosypać do tych 66 milionów, które Komisja Europejska zaproponowała? Według regulacji, które mamy w Polsce, możemy dwukrotnie więcej niż to, co uzyskaliśmy ze środków krajowych dołożyć, czyli jeśli tu mamy 66 milionów euro, czyli tam niespełna 300 milionów złotych, to możemy dwukrotność w ramach obowiązujących w Polsce regulacji dosypać, ale w ramach akurat tego jednego instrumentu, tego mechanizmu wsparcia. Wiemy, że oczekiwania ze strony rolników są większe, dlatego te dyskusje, na ile miałoby to się odbyć w ramach budżetu już teraz dyspozycji w rezerwie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na ile z innych środków budżetowych w najbliższym czasie będziemy wiedzieli po ustaleniach ministra Krajewskiego i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Dziękuję bardzo. Uzależnieni też od Unii Europejskiej, od zewnętrznych nośników energii, ta dynamika, która dzieje się gazu, znacznie każda możliwość dodatkowych. Guten Morgen.
Heute eine wichtige Ratssitzung, wo viele Themen im Mittelpunkt stehen. Ich möchte gleich einmal beginnen mit der erneuten Eskalation im Nahen Osten rund um die Frage der freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Das ist natürlich ein Anliegen für die gesamte Welt. Die Weltwirtschaft ist davon massiv betroffen, wenn diese Straße zu ist. Das spüren auch die Menschen in Österreich an der Zapfsäule. Das heißt, das ist ein ganz wesentliches Thema für uns, dass der Iran diese Straße offen hält. Ich halte es für sehr wichtig, dass man jetzt wieder versucht, der Diplomatie den Vorrang zu geben und weiterkommt, aufbauend auf dem Memorandum of Understanding, aber dann wirklich auch sicherstellt, dass diese Freiheit der Schifffahrt gewährleistet ist. Europa ist hier bereit, auch Verantwortung zu übernehmen und wir werden das heute diskutieren. Das wird einer der wichtigen Punkte sein, die wir diskutieren mit unseren Freunden aus den Golfstaaten, weil natürlich die unmittelbar betroffen sind, aber für uns die Golfstaaten wichtige Partner sind, gerade in der Frage der Energieversorgung, aber nicht nur. Und auf dieses Gespräch freue ich mich schon sehr. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch allen Staaten, die jetzt wieder von iranischen Angriffen betroffen waren, das betrifft vor allem Kuwait, Bahrain, aber auch Jordanien, unser Mitgefühl aussprechen und unsere Solidarität, weil das inakzeptabel ist. Dann natürlich der Krieg Russlands in der Ukraine mit einem sehr klaren Statement der EU 27 gemeinsam in der Ukraine betreffend der verschleppten Zivilistinnen und Zivilisten. Sie wissen, wir machen uns, auch Österreich macht sich jetzt schon sehr lange stark für die Rückholung, insbesondere von verschleppten Kindern. Ich halte es für sehr wesentlich, dass wir heute dieses klare Statement haben in Richtung Russland, dass die Zivilistinnen und Zivilisten zurückkehren kommen müssen in die Ukraine und dass das auch sehr geschlossen ist, gemeinsam mit der Ukraine. Was auch wesentlich ist, ist es ein klares Zeichen, dass wir als Europa heute setzen gegen russische Cyberattacken. Das ist bedauerlicherweise ein Thema, das immer größer wird, immer mehr zu einer Bedrohung wird, wirklich jedes europäische Land davon betroffen ist. Und mit der Sanktionierung von diesen Cyber-Hackern oder eben auch Institutionen dahinter gehen wir hier einen sehr entschlossenen Schritt, das auch zu sanktionieren und ein klares Signal an Russland zu setzen, dass wir uns wehren gegen diese Angriffe. Dann gibt es natürlich die Diskussionen wahrscheinlich heute noch zum 21. Sanktionenpaket. Es liegt aber kein finaler Text vor. Ich hoffe sehr, Österreich steht auch dahinter, dass das Paket diese Woche beschlossen wird, weil wir brauchen den Druck auf Russland. Wir brauchen diese Schrauben, die wir andrehen in Richtung Putin, damit der Druck hoch wird, damit dieser Krieg endlich enden kann. Last but not least, Nahe Osten Gesamtregion. Wir werden heute sicherlich diskutieren über die Frage Israel, Gaza, aber insbesondere auch das Westjordanland. Sie wissen, dass insbesondere die zunehmende Aggression, Aggressivität, Radikalität von israelischen Siedlern und auch diese illegalen Besiedlungen ein Thema sind, das wir absolut inakzeptabel finden, das auch de facto eine Zwei-Staaten-Lösung immer mehr unmöglich macht. Wir haben hier schon Sanktionen beschlossen. Wir sprechen uns auch aus, da weiterzugehen. Es liegt jetzt ein Optionenpapier am Tisch. Wir als Österreich sind der Meinung, dass alle Optionen diskutiert und geprüft werden, dass das alles am Tisch ist. Es braucht aber, um ernsthaft dann das auch prüfen zu können, einen Vorschlag mit einer wirklich soliden Rechtsgrundlage und mit einem soliden Rechtstext. Den haben wir nicht. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir hier durchaus bereit sind, weiterzugehen, wie wir das ja auch als Österreich sind, wenn es etwa um die Sanktionierung von Itamar Ben-Gvir geht. Es finden jetzt dieser Tage auch Verhandlungen in Kairo statt. Ich weiß, dass sehr viel Aufmerksamkeit natürlich jetzt gerade auf den Iran war. Es ist immer auch zu Recht Aufmerksamkeit auf die Ukraine, aber wir dürfen diesen Friedensplan für Gaza nicht aus dem Blickwinkel lassen. Dieser Übergang von Phase 1 zu Phase 2 scheint auch immer schwieriger zu werden. Aber es ist das einzige politische, diplomatische, was wir am Tisch liegen haben. Und daher sollten wir alle unsere Kräfte
Kräfte jetzt bündeln, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Es gibt immerhin symbolische Akte, wie die Übergabe der Verwaltung der Hamas an diese Übergangsregierung. Aber wir müssen am Boden weiterkommen und das betrifft insbesondere auch den Rückzug der IDF-Soldaten, aber vor allem auch die humanitäre Hilfe. Und letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Libanon. Ich habe das sehr begrüßt und ich danke auch den USA für ihre wichtige Rolle hier zu diesem auch Friedensplan zwischen Israel und Libanon zu kommen. Aber auch hier, Papier ist geduldig. Wir müssen jetzt in die Implementierung kommen. Ohne Umsetzung ist das alles nichts. Ich hoffe sehr, dass wir da Fortschritte machen. Wir sind hier auf jeden Fall unterstützend. Was ich aber sagen möchte, und da haben wir eine sehr klare Haltung als Österreich, es zeigt sich hier, wie wichtig es war, ist und sein wird, dass es eine internationale Friedenstruppe im Libanon gibt. Sie wissen, dass sich Österreich schon lange engagiert bei UNIFIL mit einem großen Kontingent. Das läuft aus und ich bin wirklich der Meinung, und das ist die Position Österreichs, dass wir eine Art der Nachfolgemission für den Libanon dringend brauchen. Und ich hoffe, dass wir hier auch in der EU gemeinsam diesen Druck aufbauen. Zu den Handelsmaßnahmen gegen die illegalen israelischen Siedlungen. Welche der Optionen halten Sie denn da für am wahrscheinlichsten oder soll das einstimmig oder mit Mehrheit beschlossen werden? Aber schauen Sie, genau das ist das Thema. Ich finde die alle gut, die Optionen, aber es sind Optionen, die wir diskutieren müssen und wir als Österreich wollen über alle diskutieren. Aber es ist eben vieles offen. Auf welcher Rechtsgrundlage passiert das jetzt? Da gibt es keinen Vorschlag. Wir brauchen einen Vorschlag mit einem soliden Rechtsdokument. Man kann jetzt vielleicht Stimmungen einfangen und Sie wissen, Sie haben es ja auch angesprochen, es macht einen Unterschied, ob ich mich sozusagen im außenpolitischen Teil Einstimmigkeit oder im Handelsteil befinde. Das ist aber nicht unsere, wie soll man sagen, Pouvoir der Wünsche zu äußern, sondern es liegt an der Kommission oder am EAD, hier solide Vorschläge zu machen. Und darauf warten wir. Ich freue mich auf die Diskussion. Wir als Österreich wollen alle Punkte diskutieren, aber ohne sauberen Rechtstext, den wir auch dann prüfen können, kann ich Ihnen seriös keine Antwort geben. Falls Sie noch zur Innenpolitik bzw. zu Ihrer Partei fragen, Veit Dengler wirft Ihnen nach dem Ausschluss einen autoritären Führungsstil vor. Stimmt das? Die Neos waren ja immer die Partei, die Meinungen sehr offen ausgestritten haben. Ist das jetzt vorbei? Genau das tun wir. Wir sind eine liberale Partei und wir lieben leidenschaftlich sogar die Debatte. Und das tun wir und das ist auch wichtig und richtig. Mir ist es auch immer wichtig, diese Räume zu haben. Zu dieser Debatte braucht es immer Offenheit. Und für Offenheit braucht es Vertrauen. Und ein Abgeordneter hat dieses Vertrauen gebrochen. Das bedauere ich wirklich sehr, dass es zu diesem Vertrauensbruch durch sein Handeln gekommen ist. Ich bedauere das auch deshalb, weil natürlich Veit Dengler einen wichtigen Beitrag für NEOS geleistet hat mit seinem Impuls der NEOS-Gründung und dann insbesondere, wie er 2024 aus der Privatwirtschaft zurückgekommen ist. Niederländische Kollegen haben eigentlich die Kommission vorgeworfen, mit diesem Auktionspapier für die Sanktionen gegenüber Israel eigentlich, dass das ein bisschen viel zu dünn ist und auch zu spät kommt und reden von Verzögerungspolitik seitens der Kommission. Wie sehen Sie das? Ich kann Ihnen nur meine Sicht schildern und die ist ein bisschen sozusagen eine EU-Außenministerin. Ich finde das unbefriedigend, dass wir monatelange Diskussionen über etwaige Optionen führen, ohne eine Grundlage zu haben. Erst wenn wir einen Rechtstext haben oder einen Text überhaupt haben, können wir ihn seriös prüfen und dann eine Entscheidung treffen. Und dann kann es Ja oder Nein geben. Und dann ist es entweder nötig, eine qualifizierte Mehrheit oder eine Einstimmigkeit. Mir ist schon bewusst, dass es auch wichtig ist, gerade eine solche Frage, die durchaus polarisiert ist, da glaube ich, das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle, in der Öffentlichkeit zu führen. Aber ich frage mich manchmal schon, ob damit nicht ein wenig der Eindruck entsteht, der eben Nicht-Handlungsfähigkeit Europas. Und das ist weder im Interesse der Mitgliedstaaten, weder noch in unserem österreichischen Interesse, noch kann es meines Erachtens im Interesse der EU-Kommission sein. Was macht Sie so sicher, dass es beim Sanktionenpaket gegen Russland klappen wird jetzt? Bulgarien wollte ja da auch einige Bestimmungen nicht umsetzen. Ich halte es für wichtig, dass das Sanktionenpaket kommt. Es ist auch unsere Position als Österreich. Wir unterstützen das. Es sind technische Fragen offen. In innenpolitischen Verhandlungen gibt es so einen Satz, meistens wird das Händel erst am Schluss knusprig. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Einigung hinbekommen und es müsste auch diese Woche passieren.
Ich hielt das für sehr, sehr wichtig. Also ich bin zuversichtlich. Sie haben angesprochen, seit länger beim Gründungsmitglied der NEOS. 2 der Gründungsmitglieder sind jetzt weg. Was bleibt von der NEOS von der Anfangszeit? Nochmal, wir debattieren leidenschaftlich gern, dazu braucht es eine offene Debatte, aber auch Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat ein Abgeordneter durch sein Handeln gebrochen. Das haben die anderen Abgeordneten zu sehen und ich bedauere das, weil er natürlich einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Als Impulsgeber bei der Gründung, wie viele andere auch, aber ja, er war ein wesentlicher Impulsgeber und weil er ja auch zurückgekommen ist. Und alles andere hat mein Generalsekretär schon gesagt, der Duxi Hoyos und ich glaube auch unser Abgeordneter Clubobmann Janik Schetti. Vielen Dank. Dzień dobry. Dzisiaj zapowiada się intensywny dzień w polityce międzynarodowej, bo w Paryżu spotyka się, jak Państwo wiecie, koalicja chętnych, gdzie Polskę będzie reprezentował pan premier Donald Tusk. I zapadną też ważne decyzje przygotowujące kraje, które chcą uczestniczyć w koalicji chętnych do praktycznych rozwiązań wojskowych. A tu w Brukseli jeszcze przed spotkaniem Rady do Spraw Zagranicznych, specjalnie zwołane przez wysoką przedstawiciel śniadanie z udziałem działaczy na rzecz praw człowieka, którzy przedstawili, no nie nadużywam tego słowa, ale porażający obraz tego, co dzieje się na okupowanych przez Rosję terytoriach ukraińskich. Jedna z prezentacji w wykonaniu byłego więźnia, byłego jeńca, który podkreślił, że jako jeniec miał większe prawa i większą nadzieję niż ludność cywilna, która teoretycznie jest pod opieką konwencji genewskiej, ale w praktyce jest poddana pełnemu terrorowi władz okupacyjnych. To nie są jakieś pojedyncze naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego. Podkreśliłem w swojej wypowiedzi, że my znamy te metody. Takimi metodami posługiwali się sowieccy okupanci wtedy, gdy sowietyzowali całą Europę Środkową. Stawia się najgorsze kryminalne elementy w danym społeczeństwie, zachęca je przy pomocy służb specjalnych i terroryzuje się całą ludność. W tym przypadku jeszcze z dodatkowym elementem wynaradawiania i kradzieży dzieci. I to musi się spotkać z odpowiedzią społeczności międzynarodowej. Winni, którzy biorą w całym tym procesie udział, to znaczy zarządzający więzieniami, członkowie rosyjskich służb specjalnych, sędziowie wydający niesprawiedliwe wyroki, muszą poczuć, że to ich dotknie osobiście. A my z kolei powinniśmy wyrazić naszą ludzką solidarność z ofiarami tych praktyk. Sama Rada do Spraw Polityki Zagranicznej, tradycyjnie briefing ministra spraw zagranicznych. W tej chwili Ukrainie idzie lepiej niż jeszcze 6 miesięcy temu, bo dokonuje głębokich uderzeń na cele wojskowe, jakimi są rafinerie, ale pamiętajmy, Rosji udało się zniszczyć już 4/5 ukraińskich zdolności do produkcji elektryczności. Mamy lipiec, co oznacza, że za parę miesięcy będzie zima. I to oznacza, że bardzo pilną sprawą jest po pierwsze danie Ukrainie środków na odbudowywanie elektrociepłowni i na tworzenie rozproszonych źródeł generowania elektryczności. To jest także, nawiasem mówiąc, lekcja dla nas w Polsce o tym, jak budować bezpieczniejszy, rozproszony system elektroenergetyczny. I po drugie, Putin terroryzuje Kijów, bo Ukraina ma za mało rakiet przechwytujących rosyjskie rakiety
balistyczne. No i tutaj dramatyczne apele o to, aby każdy, kto ma tego typu rakiety, najlepiej te, którym się kończą resursy, aby pilnie je Ukrainie przekazał. Znacząca jest decyzja prezydenta Trumpa o tym, że udzieli licencji krajom europejskim na produkcję efektorów, ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu a Ukraina potrzebuje tego natychmiast. Oczywiście będzie jeszcze dyskusja o Bliskim Wschodzie i innych kwestiach na agendzie europejskiej. Jak Państwo wiedzą, nadal nie udało się uchwalić 21 pakietu sankcji, a jest on ambitny. Ale mamy nadzieję, że do środy na szczeblu ambasadorów pakiet przejdzie. Wydaje się, że najpoważniejsze kwestie do uzgodnienia, no to jeszcze zostaje rosyjskie LNG, no i kwestia banku Raiffeisen. Myśli pan, że to będzie można złagodzić wątpliwości i żądania Austrii i Grecji? Trwają na ten temat intensywne rozmowy i uzgodnienia. Jeśli chodzi o spotkanie w Paryżu, byliśmy pół roku temu na takim spotkaniu koalicji chętnych. Wtedy wydawało się, że Stany Zjednoczone są bardziej zaangażowane. Przez pół roku zaczęły być zaangażowane w innej części świata, w Iranie, więc na jakim etapie jesteśmy teraz, jeśli chodzi o te rozmowy? Czy w Polsce spory historyczne przeszkadzają w udziale w takich spotkaniach, w rozmowach? Spory historyczne przede wszystkim przeszkadzają Ukrainie i prezydent Zełenski popełnił poważny błąd. A jeśli chodzi o decyzje koalicji chętnych, to proszę o kilka godzin cierpliwości i będą one ogłaszane w Paryżu. Pytam o to, czy jeśli jeszcze pół roku temu namawialiśmy Stany Zjednoczone do większego udziału, to czy teraz dalej namawiamy Stany Zjednoczone, czy to jest większa rola już po stronie europejskiej bez oglądania się na to, co robi Białoruś? Udział Stanów Zjednoczonych zawsze jest mile widziany i pożądany. Panie premierze, uważa pan, że mimo wszystko można spodziewać się, że Ukraina nie będzie tak chętnie prosiła o obecność Polski przy stole w kontekście tych sporów historycznych, a cały czas powtarzam, że jednak to Ukraina przede wszystkim powinna decydować o swojej przyszłości. Ukraina rzeczywiście potwierdziła to, co mówiliśmy w tych kontekstach przez wiele miesięcy. Mianowicie, że my jesteśmy gotowi dać platformę logistyczną do ewentualnej operacji pokojowej w Ukrainie, ale że udział Wojska Polskiego w takiej operacji byłby niewskazany. Jak pan rozumie zmiany w rządzie? Na razie krótki komunikat o tym, że będzie zmiana premier Ukrainy. Jak to odbierać? Pożyjemy, zobaczymy. Panie premierze, jeśli chodzi o sankcje na Rosję, mówi pan, że ten jest ambitny pakiet, wkrótce może być przyjęty, ale wciąż nie ma, a mimo wszystko są apele firm energetycznych z Rosji, Łukoil, Rosatom. Niby się pojawiały, potem były wykreślane. Myśli pan, że będzie czas taki, kiedy Unia się zdecyduje na to, na przykład w najbliższym pakiecie 22? No tak, w sytuacji, w której Rosja już zniszczyła 4/5 zdolności Ukrainy do generacji energii, to wydaje się to naturalnym następnym krokiem po to, aby Putin wreszcie zrozumiał, że tej wojny nie jest w stanie wygrać, a cena dla gospodarki rosyjskiej zaczyna być rujnująca. Minister, do you expect any kind of escalation from Russia during European summer break? Because this is what intelligence services are actually warned about, and how to deter any plans. That depends on your definition of the word escalation. If Russia could do something to win this war, she would have done it already. A card that Putin can play, and you know the rumors and all the risks for him would be mobilization. But I understand that even even in an authoritarian system is worried about increasing disaffection by the Russian people in the run-up to the undemocratic Duma elections. Putin is not capable of a general assault either on NATO as a whole or even an individual member country. But what he can do is some kind of provocation. Operation with false flags or a drone assault such as we've seen before. We are signaling at various levels that
We know what he is up to, and it will not succeed. Minister, how do you assess the impact on the bilateral relation between Ukraine and Poland of this historical conflict? And given this historical conflict, what do you think and what do you expect from the new Ukrainian government? Because now Ukraine is resetting the government. Mm-hmm. Well, the European project is about reconciliation in view of the atrocities of the past. But reconciliation can only be based on truth and on every nation doing its own, examining its own conscience. The day before the anniversary of the worst massacres of the Volhynia ethnic cleansing with genocidal features was the Jedwabne massacre in Poland. I believe that Poland has done most of the work, and it's only fringe circles that now question the guilt. Ukraine seems to be at the beginning of this process. Europe is about choosing to be in the same families so that such atrocities does not happen in the past. But certainly decisions by President Zelensky and his refusal to move away from those decisions have not helped bilateral relations. Dziękuję bardzo. Zapytać o słowa Piotra Łukasiewicza. No, nie wszystkim się te słowa w kontekście Wołynia spodobały. Serdecznie pana zachęcam do przeczytania reakcji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 60. w reakcji na list biskupów polskich wobec Niemiec z kluczową frazą wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Bardzo są podobne do niektórych reakcji na przemówienie pana ambasadora, które było w podobnym duchu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Thanks, everyone. Well, good morning, guys. Really pleased this morning to be at the first Foreign Affairs Council for the Irish Presidency. This morning we started off with a really important engagement with the Foreign Minister of Ukraine, with Andriy, but also with Alexandra and Maxim, who represent civil society organisations. I had advocated with Kaya that we would have this on the agenda, that we would particularly focus on the impact that the illegal occupation of Russia in Ukraine is having on civilians and those in particular that are being detained. What's very clear is that there is systematic torture, abuse, rape in many instances, and that this is completely illegal. And so our objective here this morning was to highlight this, was to highlight the situation for many civilians in the occupied territories, but also to agree a platform and a way forward by which we can support Ukraine in identifying who the civilians are, and supporting their release, and importantly making sure that those who are responsible for this are held accountable. Our meeting then has moved on to the wider discussion of Ukraine and how we can continue to provide significant support for Ukraine, be it financial mechanisms, through financial mechanisms, but also in supporting them in the upcoming winter. While we're experiencing a heat wave here at the moment, we know that Russia has, over the last number of winters, targeted their critical infrastructure, and so it is absolutely essential that we now focus on how we can fund and support their critical infrastructure in the months ahead. We've also focused on the need for a 21st package of sanctions to be agreed by Wednesday, and I've been working on this with Member States, with the Commission over the last number of days. While we are not there yet, I do believe that we can reach an agreement. I think what's very clear from the room is that there is a determination from all Member States that we would agree the strongest possible package moving forward, and that we would do this before Wednesday with the oil price cap due to lift by then. Our discussion this afternoon then will focus on the Middle East, and I think what's very clear is that on a day-to-day basis the situation is changing. It is utterly regrettable that the conflict has escalated in the last week, and we would call, and I would call on all parties on both sides to de-escalate. Having just been in the Gulf, having just engaged with those most impacted by the conflict, it's very clear that the only way forward is through peaceful means, and so I will be reiterating again here today with colleagues the need for us to be very clear, because that message is supportive of the Gulf and those in the region, and they've advocated
advocated very strongly that we continue that strong message that peaceful dialogue is the only way forward. What they've also made very clear is that while the focus on a nuclear deal or a focus on Iran's nuclear program is essential, what is equally, if not more important, is a peaceful resolution to conflict in the wider region. Because if we do not have a solution longer term, then this conflict will continue and the wider region will continue to be impacted. We'll also discuss today a proposal from the Commission on the illegal settlements in the West Bank. We have been advocating, a number of member states, for some time now that the Commission would put forward a proposal, and I welcome the fact that this will now be discussed today. I think Ireland's position is well known. We have advocated, and I have advocated, for a full ban on trade in the occupied territories. That is not what is in the paper here today, but I think it's an important step that we can have these discussions. But I will be advocating for concrete proposals, and that this would happen under the common commercial policy. I believe the legal advice is clear that that could happen, and that this can be done under QMV. Minister, just on that, I mean, it seems that there's not a legal proposal on the table from the Commission today that can be voted on, so it has to be put back again. You know, the FAC isn't meeting formally until October. That's in the teeth of an Israeli election campaign. There seems to be a lot of hesitance from some corners to do something around that time. I mean, we're into, you know, the Novembers, the Decembers, talking about a decision. Is it credible that the EU would wait so long to take a decision on this? Well, look, I think at the outset it's welcome that we now have proposals from the Commission. I appreciate they are not specific actions from the Commission, but that's what we will be advocating, and I will be advocating for following today's meeting. Today's meeting is an opportunity to hear from all Member States what their views are on the proposals, but also what's not in the paper, I think importantly, needs to be discussed as well. I think it's very clear from the legal advice that we have that we can move forward with QMV, and that's not to say that it has to be done in this current council, but there are potentially other options by which we can make progress as well. I mean, look, we are a community within the EU of laws. We uphold laws, we respect international laws, and so I think it is absolutely essential that the EU responds in a way that upholds international law and responds to the ECJ ruling of 2024. At home, obviously, I'm bringing forward legislation that will support that, that will ban goods in the occupied territories, and I hope to have that enacted by the end of next week. But the EU as a whole needs to go further and needs to respond. But as I said, I welcome the discussion here today. I think it's an important next step. What the timeline beyond that is, I think we need to be as ambitious as possible, and we need to respond to what are continuing efforts by Israel to completely eradicate the option or the possibility of a two-state solution. We are all very clear here within the 27 member states, within the Commission, within the Council and the EA, that this is our overall objective and our goal. And the longer that we do not respond to these illegal settlements, the less and less that becomes a future possibility. Minister, can I ask, what's your sense, given your contacts with other member states, on whether there's a majority, if it is voted by QMV, is the requisite majority in place for a ban, part or full? And what was your takeaway from the tone of the Commission paper? Obviously, they're very sceptical on the fact that these bans will even work because of the mislabelling of products coming from Israel itself. I mean, look, there are three options in the paper. I think the first two are not ones that we should be discussing, quite simply because the ECJ ruling is very clear that we should not have any trade with the occupied territories. These first two options would obviously legitimise trade by including tariffs or by looking at other options, so I don't think that we should be looking at these options. The third option is very clearly a way towards what had been asked by member states, and that's to ban trade completely within the occupied territories, but we need to discuss with member states, and I do look forward to engaging with colleagues today. There was a very clear ambition and ask from quite a significant number of member states the last time to have this options paper on the table, to have clear and concrete proposals from the Commission beyond what was already there around the association agreement, and that is what we will be discussing today. And I think we need to assess after today's meeting where we stand and what the possible options are. But as I said, it is welcome, but I do believe that we need to go further beyond today. This is a legal interpretation. Sorry, you say it's QMV, but the Commission apparently in its paper says no, it should be unanimity, and I understand Germany believes that too. How are you going to bridge that divide in kind of interpretations, legal interpretations? Look, we received very clear advice from the Legal Secretariat at the last Foreign Affairs Council. They were very clear that because of the position and because of the proposal impacting on trade, that the common commercial policy is an avenue that can be used. That obviously requires QMV. Appreciate that there is a different
opinion that has been presented that would require this to have unanimity, but we obviously receive our advice through the Foreign Affairs Council here, and that advice has been very clear that QMV is something that we can progress, and that is why I'll be engaging with colleagues throughout the meeting today, but also beyond today, to see what proposals or options are available to us all. Honestly, regarding political transition, what message do you have for new government or new parliament in Syria? Okay, I welcome the transition and I suppose the reform and the transformation that's taken place in recent months. I met with a number of colleagues, particularly at the Munich Security Conference, and the message was very clear that support from Europe was essential. Support for the reconstruction and support for civil society was absolutely essential during this time to give that confidence and that boost to ensure that civil society, that civilians do not turn to other fractious groups that have caused nothing but hardship in recent years. And so that needs to be our ambition and our goal as an EU, but also individually as member states. How can we, from an enterprise perspective, from a supportive rebuilding perspective, look to assist the new government in that transition and solidifying and supporting civilians on the ground, because I think with any conflict where you support civil society, where you support civilians in everyday life, where you show them that there is another pathway forward, that is how you maintain that peace. So that needs to be our objective and our goal throughout. One more question. On the settler sanctions, would you say this is also a struggle between the Commission President and the HRVP, or would you say that the way that the Commission presented this option paper was helpful? Look, I think the fact that we have, as member states, sought a proposal or a number of proposals, and the Commission has responded, is welcome. As I said, I do believe that we need to go further. I do believe that some of the options in the paper do not allow us to comply with the international ruling from 2024, and so we need to have a discussion today as to how we move forward and how we uphold our own obligations and I think our own objectives, and that is a two-state solution. The longer that we see more illegal settlements in the West Bank, the more people we see on a permanent basis there, the less likely a two-state solution is. And this is something that we all agree. The Commission agrees with this, the EAS agrees with this, all member states agree that this is our position. And so we need to take today's discussion and make sure that there are concrete actions from this. And I think we all agree in that regard. Minister, just on alumina and Organish, it seems that some commentary from the government in recent days, Sunday, seems to suggest there's almost a growing acceptance that sanctioning the plant might be becoming a more realistic prospect from the EU. What's your opinion on that? We have been engaging with the EU, with the Commission throughout, I suppose, all of this discussion around Organish alumina. We've been very clear that there's a review underway, that will be concluded shortly. We've engaged with the Commission throughout this process, and once that review is completed, we'll continue to engage. But I would stress we have agreed and supported every single package of sanctions that have been proposed. This is not something that has been proposed to date. If it were to be, we will work with the Commission, but we have never rejected or pushed back on any package of sanctions. In fact, we are advocating, obviously, for as strong sanctions as possible. But it's important that we have all of the facts here. It's important that we know exactly the information that comes out of the report, and we will engage directly with the Commission once we have that. We're also engaging directly with Ukraine. So when President Zelensky visited Ireland for our opening ceremony, I sat in a meeting with him and with the Taoiseach where we discussed this directly, and we made it very clear that Ireland does not want to in any way support the manufacturing of arms that are quite literally killing civilians on a weekly basis, nor do we want to contribute to this war that has been waging for many, many years. And that's why we are advocating in the way that we have in the last 2 weeks alone for the next package to be agreed by Wednesday. And of course, we want to look beyond that as well. Sanctions are working. We know they're having an impact on the Russian economy. We know they're having an impact on their ability to wage this war. So we will continue to support sanctions in whatever form. But specifically to this, I do think we need the facts. And once we have that, we'll engage directly or continue with the Commission. Thanks a million. Good morning. This is
an important Foreign Affairs Council. As the Minister of Foreign Affairs are going to discuss the options paper proposed by the Commission on banning settlement projects, and they should do so with two things in mind. First, the ruling of the ICJ, International Court of Justice, was very clear on banning trade with settlement projects. And second, the humanitarian situation on the ground. And I'm here once again to brief ministers on the situation on the ground. And I have to say that I have no words to describe this situation. 9 months after the ceasefire, the so-called ceasefire, shelling continues, disease is spreading, people are dying. The humanitarian situation is unbearable. And the rest of the infrastructure, the Gaza infrastructure, are about breaking down because of the lack of everything. And we, the EU, as a first humanitarian donor, we are denying access to Gaza. This is something that I'm requesting for more than a year now. We must have access to Gaza. We must have the possibility to reopen our office, but I don't receive any answer, neither positive or negative. There is a clear lack of political will and engagement from Israeli authorities. So, and as I said, people are dying, and what remains of Gaza's infrastructure is collapsing. Hospital, water sanitation system are close to breaking down. People do not have the very basics to survive. International NGOs are working in impossible condition, and staff can no longer be deployed on the ground because of the new requirement procedure, the new registration requirements. Food, water, medical supplies are blocked with the opening and closing of crossing points. And as I said, as the first humanitarian donor, we are denied access to Gaza. Everything what is happening in Gaza goes against international law and against international humanitarian law. 1 month ago, around 1 month ago, late May, we presented a humanitarian strategy which is underlying the necessity to put into place the nexus, the famous nexus, humanitarian aid, cooperation in development and peace. But there cannot be cooperation and development, neither peace, if there is no humanitarian aid. People are dying, so they must survive first. And I just met Christian Sander, the Commissioner General of UNRWA, and he told me as well how difficult it was, and it is for his organization to work in Gaza, but also in the West Bank, in Syria, in Lebanon. And so for them as well, the priority is put into place cooperation in development. We need to give a future to young Palestinians. And yes, the situation that I just described is true for Gaza, but also for the West Bank, where the situation is only worsening. We see more and more violent settlers grabbing territories, gaining territories with the support of the Israeli army. Constraints of movement, restrictions of movement, displacement is the daily life of Palestinian families. And violent settlers continue to expand their territory with the help of Israeli army. And finally, a word on Lebanon. The situation remains very fragile. Attacks continue despite the ceasefire. Citizens from the south of the country are paying the heaviest price, and the danger is to see in South Lebanon a similar situation in Gaza, with a protracted crisis, immense suffering, and immense humanitarian needs. Thank you. What is the European Union
position or approach regarding UNRWA, since the Board of Peace of Mr. Trump did not want to see UNRWA involved in the early, let's say, recovering of Gaza or later on reconstruction. Our position is very clear. UNRWA is essential. It's thousands of doctors, nurses, teachers, all the ingredients that give hope and a future for Palestinians, not only in Gaza, but also in the West Bank, in Syria, in Lebanon, in Jordan. So they are part of the solution. On Sudan, you issued, the High Representative issued a communique on Friday. The situation is worsening, mainly in El Ubaid. Did you see any specific action for your for humanitarian level that Europe can provide, can do, can coordinate? Yes, the crisis in Sudan is one of our top priority in Africa. It's the top also of our budget in the region, and we must avoid a second El Fasher. So I know that the situation is very critical, and that's why we delivered the humanitarian strategy. We need, of course, humanitarian diplomacy, and we need to reach the two parts to respect humanitarian corridors and to respect international humanitarian law. We don't target civilians, we don't target hospitals, we don't target camps. Even in a situation of war, there are rules that need to be respected. Thank you. Bom dia. Podemos ir às perguntas? Começamos com perguntas. Então vamos a isso. Só aqui garantir com o microfone um bocado. Sr. Ministro, bom dia. A guerra no Médio Oriente continua a ser um dos tópicos em discussão. Já aqui temos vindo falar da posição favorável portuguesa, uma maior abrangência no regime de sanções, mas daquilo que temos percebido há aqui ainda, pelo menos em relação à proibição do comércio com os colonatos israelitas, algum dissenso dentro da sala, conflitos? Bom, é uma matéria que ainda está em análise. Agora, a posição portuguesa é muito conhecida, não é? E estando nós a falar de colonatos, a proibição de importação para nós parece-nos a única medida possível e que já vem muito tarde. Isto é, uma coisa era falarmos do acordo de associação e do lado comercial desse acordo, também já se falou no passado. Agora, quando falamos de um território em que, obviamente, a produção de bens feita pelos colonatos ou pelos colonos é ilegal, é evidente que não há razão nenhuma para não haver uma suspensão imediata dessas importações. Enfim, as posições, como sabe, são posições que estão divididas. Vamos ver se na conversa enfim, mais profunda que hoje haverá, se consegue resolver isso. A posição de Portugal é muito clara. A União Europeia, no quadro da sua política comercial e com essa base legal, que implica apenas maioria qualificada, deve proibir a importação de bens produzidos nos territórios ocupados, seja da Cisjordânia, seja de Jerusalém Leste. Deixa-me só aproveitar que estou agora em direto para a CNN. Na guerra da Ucrânia, falou sempre num momentum. Esse momento não pode estar a ser agora desperdiçado, havendo ainda também um impasse nos trabalhos que estão a decorrer para a adoção do 21º pacote de sanções? Sinceramente, eu acho que não, porque aquilo que eu vi na atmosfera da sala é que há ainda uma ou duas, digamos, objeções, mas há um espírito muito aberto para as resolver. Portanto, eu julgo que é uma coisa que num espaço de dias será resolvida e, portanto, não haverá aqui. Estou absolutamente convicto de que não haverá nenhum bloqueio ao 21º pacote de sanções, depois das negociações, que em todos os pacotes de sanções sempre houve, e que obviamente implicam olhar para as visões dos diferentes Estados. Mas, sinceramente, o que eu senti na sala é claramente uma atmosfera para ultrapassar essas diferenças já nos próximos dias. Bom, como sabe, essa reunião vem também num momento muito especial, que é o pós-Cimeira NATO. Quer dizer, a NATO, em termos do apoio à Ucrânia, a Cimeira da NATO de Ankara,
teve resultados muito positivos, com uma grande abertura dos Estados Unidos, nomeadamente no que se refere à defesa antiaérea, e, portanto, o facto de a coligação de vontades ter uma reunião hoje em Paris ao mais alto nível tem justamente esse significado, que é, no fundo, de repensar, se quiser, não é repensar, mas é orientar toda a estratégia da coligação para esta nova realidade, que é, por um lado, os progressos que a Ucrânia tem feito em termos militares, também os ataques que são com muito mais impacto civil que têm sofrido, e essa defesa passa essencialmente por um reforço da defesa antiaérea e por esta, digamos, alteração relevante de alguma doutrina dos Estados Unidos que podem realmente ajudar a que, enfim, se possa aumentar a pressão sobre a Rússia e também reforçar a defesa da Ucrânia. Isso até tem mais a ver, não com a coligação da boa vontade, mas com esta reunião de hoje, a questão da energia e de, enfim, preparar o próximo inverno, porque obviamente será mais uma vez um grande desafio reforçar aquilo que nós chamaríamos a resiliência energética da Ucrânia, que está altamente debilitada e que obviamente precisa de, enfim, enfrentar o próximo inverno em se mantendo a situação de guerra, que obviamente neste momento também não tem havido progressos nos esforços de paz, portanto é preciso aumentar a pressão com sanções, com resiliência energética e hoje também com o enquadramento militar que a coligação de vontades em Paris, sobre a presidência do presidente Macron, do primeiro-ministro Starmer e do chanceler Merz, tomará lugar. Sobre uma eventual proibição de importação de produtos a posição que hoje no papel que circulou era que fosse decidido por unanimidade. O Conselho tem uma visão diferente? Que acha que vai? Não sei se o Conselho tem uma visão diferente, é isso que vamos ver. Sim, não, mas eu devo dizer que a Comissão, quanto a isso, não é clara. Deixa as duas interpretações em aberto. Dirá que, porventura, acha que uma é mais favorável. Mas a posição de Portugal é de que a proibição de importação de bens produzidos nos colonatos está sujeita à maioria qualificada e é um instrumento de política comercial, é o artigo 207, número 2, e essa é a posição que Portugal sempre defendeu e que corresponde também à posição que o Conselho tem defendido. Era isso que desejávamos que fosse. Enfim, sinceramente, temos que ver aqui como é que vai decorrer a discussão, mas a posição de Portugal é muito clara. Medidas de proibição de importação de bens oriundos dos colonatos vêm, não é tarde, é tardíssimo. Apesar de ser um documento muito limitado em termos de valor, há ainda duas outras opções que são ainda menos penalizadoras. Acha que numa tentativa de chegar a alguma solução poderão avançar com estas que serão meramente simbólicas? Eu acho difícil. Repare, é evidente que, tendo em conta digamos, o volume comercial em causa, de facto, mas é uma medida do ponto de vista, se for esta a opção de proibição de importação, é uma medida do ponto de vista do seu significado muito importante. Portanto, agora, se forem as outras, será menos forte. Agora, algum sinal tem de ser dado. Esse é o nosso ponto, mas nós vamos bater para que a decisão de proibição de importação com maioria qualificada possa ser a decisão que venha a ser escolhida e, portanto, a opção escolhida. Portanto, essa será a posição de Portugal. Assim, o mais depressa possível. Enfim, não seria hoje, mas hoje poderia já perceber se existe ou não a maioria para isso e, portanto, haver uma proposta nesse sentido. Não lhe parece que a Comissão tem estado a boicotar o trabalho dos países que defendem essa mesma proibição de importação? Eu que não usaria essa palavra, o que diria é que eu acho que esta proposta tarda, e isso eu já disse nos últimos conselhos, portanto, enfim, tenho sido sempre muito claro a dizer que é preciso medidas, mesmo quando o seu alcance é um alcance simbólico, se ele for congruente com aquela que é a posição que se impõe à luz do direito internacional, e evidentemente que ela tem um valor importante, um valor superior àquele que é o seu valor económico.
E por isso é que nós temos defendido esta posição, não é de agora. Portanto, eu acho que, eu já disse, se vem tardio, é porque acho que, obviamente, não foi posta em tempo a proposta. Isso é evidente. Agora, só relativamente à guerra do Irão, se acha que, perante o retomar das hostilidades, a União Europeia pode ter algum papel a desempenhar para perseguir esse processo de paz? Repare, não há dúvida que estas últimas hostilidades foram muito provocadas pela forma como o Irão esteve em Hormuz. Eu estou a falar mesmo do início desta última fase, enfim, agora já temos 4 ou 5 dias disso, mas de facto o Irão não está a cumprir aquele que era o memorando de entendimento e isso levou, obviamente, a um escalar das reações recíprocas. Eu julgo que aqui o mais importante é voltar à diplomacia. Aí, evidentemente, há países que têm tido um papel importante, o Paquistão, o Qatar. Agora, o facto do Irão ter atacado outra vez os Estados do Golfo, evidentemente também não ajuda, porque esses Estados, especialmente aqueles que tinham alguma capacidade de mediação, ficam numa situação difícil para o fazer. Portanto, olhamos para isto com alguma preocupação, com muita preocupação, mas, enfim, julgo que aquilo que a União Europeia pode fazer é exortar as partes a voltarem ao quadro do memorando de entendimento para se poder fechar, digamos, um acordo. Há uma coisa que é inegociável, é a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Isso é inegociável e se o Irão não é capaz de respeitar, evidentemente que isso não vai ajudar a que tenhamos paz, enfim, o mais depressa possível. Já está tudo muito claro, mas enfim. Porque eu desconheço a posição de Portugal, provavelmente já... Não, a posição de Portugal quanto às sanções... Desculpa. Posso acabar só mesmo? Sim, eu peço desculpa, eu não falei de outra coisa. Em relação a uma questão particular deste pacote que tinha a ver com uma proibição de entrada na União Europeia de ex-combatentes russos que estiveram, obviamente, na Ucrânia. E só em relação a esse ponto específico, perguntar-lhe se concorda com ele, se ainda um ponto em aberto em cima da mesa, porque havia notícias que era um ponto em aberto. Não, Portugal está totalmente... Por Portugal, o pacote de sanções teria sido aprovado hoje. Portanto, não há nenhum ponto... Para nós não há nenhum ponto. Para nós não há nenhum ponto hoje que esteja em discussão. Para nós. Obviamente há outros Estados que não estão nessa situação e nós compreendemos, porque obviamente temos que olhar para a complexidade das posições de cada um e ajudar a ter uma saída construtiva. E foi isso, essa atmosfera sinceramente foi clara, os Estados que tinham algumas reticências claramente indicaram caminhos que podem ajudar rapidamente a adotar o pacote. Sim, mas esse ponto, do meu ponto de vista, esse ponto já não está em cima da mesa, mas não foi hoje levantado aqui. Não sei se no Coreper ainda haverá alguma reserva, mas não foi aqui. Para Portugal, neste momento, não há nenhuma... por nós podemos aprovar hoje. Muito obrigado. Obrigado. Até já. Buongiorno. Russia, sanzioni da infliggere, situazione in Medio Oriente, per decidere cosa fare nei confronti dei coloni violenti. È ovvio che noi condanniamo tutto ciò che punta a togliere spazi territoriali all'autorità nazionale palestinese, alla Cisgiordania. L'abbiamo detto sempre in maniera molto chiara. Vedremo adesso, visto che le sanzioni poi dovranno essere inflitte all'unanimità, lavoriamo e vedremo cosa fare, cercando anche poi di spingere Israele a contenere i coloni, anche se c'è una campagna elettorale in corso. Naturalmente noi siamo anche per sanzionare il ministro Ben-Gvir per quello che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani, e anche qui serve unanimità. Lavoriamo per cercare di convincere coloro che non sono ancora convinti di questa scelta. Per quanto riguarda le sanzioni alla Russia, vanno inflitte, serve il nuovo pacchetto,
Noi siamo assolutamente favorevoli, stanno affinando i punti, ma mi pare che si va nella giusta direzione per dare un segnale forte alla Russia. Per quanto riguarda il Medio Oriente anche è importante continuare a lavorare perché si possa raggiungere veramente un cessate il fuoco e poi per arrivare alla pace in Libano. Ho appena parlato con i negoziatori israeliano e libanese per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che si svolgano a Roma i negoziati, questo è molto importante, dimostra quanto l'Italia sia protagonista per un'azione di pace in Medio Oriente. Era la richiesta che avevo fatto ad Aoun, a Rubio e a Sar, offrendo la disponibilità italiana. È stata accolta la nostra proposta e da domani si comincia a discutere. Noi, ripeto, incoraggiamo Israele, Libano e gli Stati Uniti a far sì che si possa trovare un accordo per la pace in questo paese martoriato e dove l'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni. Quindi da questo punto di vista continueremo a lavorare e ho trovato comunque disponibilità sia da parte israeliana sia da parte libanese e anche molto contenti di poter avere Roma come luogo di incontro e così la nostra capitale diventa capitale di pace. Qual è la promessa del divieto totale delle importazioni dagli insediamenti illegali israeliani? Vediamo, esaminiamo bene la proposta, quale sarà. Credo però dovrà essere poi approvata all'unanimità, visto che si tratta di una scelta politica, non si tratta di una scelta commerciale, quindi credo che la proposta della Commissione europea andrà in quella direzione. Esamineremo nel dettaglio tutte le proposte, valuteremo, non siamo pregiudizialmente contrari, ma credo che si debba fare, l'abbiamo sempre detto, una valutazione approfondita e non so se si potrà decidere prima delle elezioni in Israele, però da questo punto di vista noi siamo contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, siamo per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo che tipo di sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le importazioni. Ripeto, si tratta di una scelta politica, quindi valuteremo insieme le proposte della Commissione. Le sanzioni apprendive? No, assolutamente no. Noi siamo favorevoli a infliggere sanzioni a quel ministro per ciò che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani. Però siccome serve unanimità bisognerebbe fare in modo che anche chi fino ad oggi è stato contrario scegliesse la via del sì alla sanzione. Noi continueremo a cercare di convincerli perché siamo assolutamente propensi a infliggere sanzioni nei confronti di questo ministro. Ministro, sulle sanzioni alla Russia ci sono ancora dei nodi aperti per l'Italia? No, per l'Italia no. No, per l'Italia no. Invece, stando sempre all'Ucraina, questa riunione sulla protezione antiaerea di Parigi, c'è una novità importante da lei? Assolutamente sì. Si sta creando una coalizione che comprende anche l'Ucraina, comprende la Gran Bretagna e alcuni paesi europei per far sì che possa esserci una difesa comune contro i missili balistici che la Russia può lanciare. Quindi è un modo per andare avanti nella difesa integrata, in una difesa che possa proteggere in ogni evenienza non soltanto l'Ucraina ma l'intera Europa. Quindi, Senta, su questo vertice a Washington sulla rete internazionale antifascista, voi avete deciso di mandarci un sottosegretario? Contro il terrorismo russo, non è una questione della rete antifascista. A noi interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo e quando ci sono iniziative per combattere il terrorismo, sia terrorismo islamico, sia terrorismo
suprematista, sia terrorismo nero sia terrorismo rosso, riteniamo sia giusto essere presenti. Quindi è stato deciso di inviare un sottosegretario e così sarà. Guai a dire no, non vogliamo combattere contro il terrorismo. Che cosa si aspettano dai colloqui sulla post-missione europea? Cioè, sul futuro che ci sarà per una probabile missione europea? Noi chiediamo che ci sia... Oppure ci sarà un altro mandato? Vediamo come si concludono i negoziati per la pace in Libano. Vediamo cosa accadrà e vediamo anche che tipo di coalizione. Cioè, noi siamo per una coalizione che abbia l'egida dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite. Quindi servirà comunque un mandato, lavoreremo insieme alla Francia, come abbiamo detto, in occasione del vertice di Antibes. Siamo pronti a fare la nostra parte, come siamo pronti dall'altro lato a continuare a formare le forze armate libanesi, cosa che sta già facendo l'Italia in base a un accordo bilaterale. L'importante è sostenere le istituzioni legittime libanesi e rinforzare il sistema libanese e fare in modo che Hezbollah venga disarmato e non rappresenti più una minaccia nei confronti di Israele, non lanci più missili contro Israele, perché questo poi provoca gli attacchi di Israele nei confronti del Libano. Ecco, noi lavoriamo perché ci sia la pace contro qualsiasi tipo di escalation in tutta l'area medio orientale. Visto che messaggio porterà stasera alla riunione dei coalizioni volenterosi dove rappresenta l'Italia? L'Italia sarà sempre presente, sarà parte integrante, lavoriamo per garantire l'indipendenza dell'Ucraina, la sovranità dell'Ucraina, tutto questo ovviamente per costruire la pace. L'obiettivo finale è la pace, però dobbiamo sempre ricordare che c'è un aggressore e c'è un aggredito. Il fatto che oggi qua si discuta delle sanzioni da infliggere alla Russia, è chiaro che l'Europa riconosce nella Russia l'aggressore, nell'Ucraina l'aggredito. Noi continueremo a fare la nostra parte dal punto di vista politico, finanziario, economico, militare, per permettere all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale, fermo restando che l'obiettivo è quello della pace. Quindi tutto quello che noi facciamo, anche quando parliamo di sicurezza europea e di difesa europea, lo facciamo per garantire la pace, perché quando c'è equilibrio tra le forze in campo la pace è più forte e la pace è garantita. Quindi questo è il nostro obiettivo, sempre la pace, sia in Medio Oriente sia in Ucraina, però sapendo bene chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Salvo nuovi, magari uscite sui social del Presidente Trump, sembra un po' dopo anche il vertice NATO che la tensione tra Washington e Roma diplomatica sia un po' rientrata. Direi che il vertice NATO ha rinforzato la coalizione transatlantica, ha rinforzato i rapporti tra Europa e Stati Uniti, e questo certamente è un fatto positivo. Le polemiche non servono, in un momento così delicato serve invece lavorare per costruire la pace e anche per garantire la sicurezza dell'Europa, dell'Ucraina e dell'intero Occidente. Quindi quando si lavora in serenità, quando si costruisce un progetto politico, le cose vanno nella giusta direzione. Le polemiche servono a poco, ognuno deve avere ovviamente la propria identità, ognuno deve fare le proprie scelte. Noi siamo orientati a scegliere, anche per quanto riguarda l'industria della difesa, a guardare all'industria della difesa e della sicurezza italiana, che ha anche una progettualità di tipo duale, quindi anche una ricerca che possa essere a beneficio dei cittadini per iniziative anche nel settore civile, e quindi guarderemo sempre di più, non abbiamo aderito ad altre iniziative, ma guardiamo al sistema industriale italiano. Detto questo, poi potremo partecipare anche ad iniziative con paesi non soltanto europei, ma paesi che fanno parte del G7 o della NATO, come per esempio il caso dell'aereo da caccia, progetto al quale stiamo lavorando con la Gran Bretagna e con il Giappone. What do you think about the Iranian regime threats against Italian leaders, you and Mrs. Giorgia Meloni? It's unacceptable, it's incredible attack. Italy is not fighting against Iran for this
We don't understand why this attack against Italy. We are in favor of democracy, we are in favor of peace, but also freedom of navigation. For this to work for blocking Hormuz is a super big mistake. No tariffs for in this part of the sea, close to the Gulf. For this, freedom of navigation is crucial for us. It's a key point. On this, we are in favor of the American position and not the Iranian position. Good morning. Today we have a very packed agenda. You know that I will join the discussion on the Middle East, but before that I would like to inform you about the Palestine Donor Group. We are convening today. As you know, this is the second meeting. Together with Prime Minister Mustafa this afternoon, I will co-chair this meeting, and we will bring together 60 high-level delegations. You know that the objectives of this meeting are to review progress of the Palestinian Authority, the reform agenda, and, very important, to launch the Team Gaza initiative. The Team Gaza initiative brings together our EU member states and international partners with the goal to support early recovery in a coordinated way. I'm also happy that the United States Board of Peace, National Committee for the Administration of Gaza will be present in the meeting in order to ensure coordination and complementarity in our action. So we will present the initial package today of almost 900 million euro or $1 billion. We now need the conditions on the ground that will allow us to support the support to reach the people in Gaza. And you know that I have been already working with Israel as well. 3 weeks ago, I was in Israel and Palestine, met Foreign Minister Saar and met President Herzog. I also met Vice President El Sheikh and Prime Minister Mustafa. During my visit, we agreed, which is very important, with Israel to move forward on 2 important early recovery projects in Gaza in the areas of water and waste management. This is an important first step, but much more needs to be done, of course. My message is clear. A functioning Palestinian Authority is indispensable for peace and stability of the region. During that visit, I also underlined the European Union's position that violence in the West Bank must stop, restrictions on the Palestinian economy must be lifted, and humanitarian access to Gaza must continue to improve. Today, I will also present the options paper that we shared with our member states as requested by European Council conclusions in June. Of course, I look forward to discussions to hear the clear views of member states. Finally, today, you know, we will have a meeting with the GCC, EU-GCC high-level forum on regional security and cooperation. You know that we are trying to step up relations with the Gulf, notably in the context of Iran war, as we prepare for our EU-GCC summit by the end of this year. Yesterday, we marked also another key moment. We launched, me and HRVP Kaja Kallas, we launched a strategic partnership agreement with Bahrain. So now we have launched with Qatar, with United Arab Emirates, also with Saudis. We are just about to start it, also with Bahrain. Now we will go on with Oman and other countries. So just to know that these bilateral strategic partnership agreements are very important, and we will go on with this. That's all for today. What is your position on whether options in the options paper require unanimity?
options paper will be discussed in a few minutes among us and among member states, ministers. So I'll have another press conference today with Prime Minister Mustafa. So if you are interested in the conclusions, you can come to the conference at 6:30 this afternoon. Commissioner, which themes are you going to discuss with the Gulf countries this on the... As I already said, there is preparation for our GCC summit by the end of this year. It's about connectivity. It's about security, it's about investments in energy, so a lot of common with the European Union, so we will discuss this during our lunch debate with GCC How countries. worried are you that this war in the Gulf of Hormuz will continue for not weeks, but for months? Everybody is worried, but everything is unpredictable, and I cannot say more about this, as you know. Commissioner, the accused... In the proposal regarding trade with settlements, it says that trade between the EU and settlements is 0.5% of the total of EU-Israel trade. It's the first time we ever hear a figure from the Commission on this. Do you know where it's from, what its year it is? Is it trade and goods and services? The figures are as they are. It's from DG Trade, so let's discuss, and then later I can talk about this. Commissioner, the Commission has been accused of delaying tactics and stalling. I mean, if they're not going to be a proposal at this fact that's decided, then it's October, that's in the middle of an Israeli election campaign. Is the EU's credibility at stake when it comes to the occupied settlements? The Commission is doing its job. We were tasked by the European Council in June, and we are now, we have proposal with the options. Options will be discussed, and I want to hear clear views from the member states. This is important. Member states are here the first to say what is their position and what is their option, not the Commission. We offered options which are based on legal basis. Thank you. Thank you. Now, at this moment. Now, we will start 11:15. Can I just ask one question about the Palestine Donor Group? Is there already a figure projected that you expect? I'm very happy. You know, it's not only about money. Its title is Donor Group, but it's about reforms in the Palestinian Authority. We want to hear where they are. And it's one story. Another story is how to start early recovery. And this is why we started pledging money. And we don't have projections. We have a rapid assessment, which is 70 billion euro from, from World Bank and from European Commission. But it's a long project, and let's see. But this is only beginning, and we want to start with so-called early recovery. And it is very important to show that we are willing to do it. But to do that, we need disarmament of Hamas in order to start proper recovery. Thank you. What's the period of time? As I told you, it's hard to make approximations. Thank you so much. Thank you. Grüß Gott. Wir haben heute beim Agrafisch 3 Themen, die für mich von großer Bedeutung sind. Das erste ist das Thema Proteinplan, dann kommt die Nutztierstrategie und zu guter Letzt die Rolle der Frau in der Landwirtschaft. Zum Proteinplan. Ich bin sehr froh, dass die Kommission jetzt diesen Proteinplan vorlegt. War ja eine langjährige Forderung Österreichs. Wir haben in Europa die Situation, dass der Bedarf an Eiweißpflanzen ja nur zu einem Viertel gedeckt ist. Also man ist ja sehr abhängig von Importen. Das heißt, hier ist absolut Besserungsbedarf notwendig. In Österreich ist es so, dass wir seit 2021 eine nationale Eiweißstrategie haben. Wir haben die Produktion von Eiweißpflanzen massiv erhöht. Wir sind heute das Land mit der drittgrößten Sojaanbaufläche innerhalb der Europäischen Union. Ich freue mich auch, dass mit dem Proteinplan die Erzeugung von Biotreibstoffen, Biokraftstoffen auch gestärkt werden soll. Zum Thema Nutztierstrategie. Die Nutztierhaltung hat eine riesige Bedeutung. In Österreich und in Europa fast 40% der Wertschöpfung wird über die Nutztierhaltung erwirtschaftet. Hier geht es darum, die Nutztierhaltung zukunftsfähig auszurichten. Das heißt, das Thema Tierwohl ist sehr bedeutend, das Thema Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch Themen wie Biodiversität und Klimaschutz. Ich freue mich, dass vor allem die Bedeutung der Grünlandwirtschaft in der Strategie anerkannt wird. Die Grünlandwirtschaft hat für uns in Österreich eine große Bedeutung. Fast die Hälfte
der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland. Wir erzeugen da Milch, Fleisch, es ist die Kulturlandschaft, die Pflege ist bedeutend für den Tourismus und generell haben wir eine sehr starke regionale Wertschöpfung. In der Nutztierstrategie von Bedeutung für uns ist auch das Thema Harmonisierung von nachhaltigen Tierhaltungssystemen. Ich möchte als Beispiel anführen, die Putenhaltung. Österreich ist ja eines der Länder mit einen der höchsten Standards in der EU und hier brauchen wir auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit auch Verbesserung, mehr Fairness. Zum Thema Frau in der Landwirtschaft. 2026 ist ja das internationale Jahr der Bäuerinnen. Und für uns ist es wieder ein Anlass, um zu diskutieren, wie geht es den Bäuerinnen, wie schaut es aus mit der Chancengleichheit. Es ist ja so, dass wir in Österreich 36% der Betriebsführer sind weiblich. Wir sind ja an der Spitze oder eines der Länder mit dem höchsten Anteil an weiblichen Betriebsführern. Viele sind Betriebsführerinnen von vor allem kleinen Nebenerwerbsbetrieben. Und da bin ich schon beim Thema. Es geht in Zukunft darum, wie stellen wir sicher, dass die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie auch bei den Bäuerinnen, dass das zusammengeht. Die Realitäten auf den Höfen haben sich geändert und von dem her ist es uns ein wirkliches Anliegen, hier weiterzukommen, zu diskutieren. Und ich freue mich, dass mich heute die Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger hier zum Agrifisch begleitet. Sie wird ihre Perspektive, ihre Sichtweise in die Diskussion einbringen. Und man muss immer wieder in Erinnerung rufen, in Österreich, die Bäuerinnenorganisation hat 130.000 Mitglieder. Da ist schon Power am Land vorhanden. Und deswegen umso mehr wollen wir hier einfach die Frauen unterstützen und auf aktuelle Entwicklungen besser einzugehen. Eine Nachfrage gleich zu Ihrem letzten Punkt, Herr Minister. Wie können dann Frauen unterstützt werden? Was konkret wollen Sie ihnen anbieten, um in dem Beruf besser voranzukommen, sagen wir mal? Ich glaube, man muss einmal betonen, die Situation auf den Höfen hat sich geändert. Die Mehrgenerationenhaushalte werden weniger. Früher war auch die Konstellation eine andere. Heuer, jetzt ist es so, dass jede Generation meistens schon ihren Wohnbereich hat. Das heißt, die Zusammenarbeit, die ist anders. Die Bäuerin selber am Hof hat heute die gleichen Realitäten wie jede andere Frau auch. Also da geht es zum Thema Kinderbetreuung, Betreuung im Bereich, im Fall von Pflege. Also hier müssen einfach auch der Service, der anderen Frauen völlig normal zugänglich ist, auch den Bäuerinnen zugänglich sein. Das ist eines der Beispiele. Ich würde Sie gerne noch zu einem anderen Thema ansprechen, das in Österreich gerade dominiert, beziehungsweise Sie auch beschäftigt, wenn Sie in Brüssel sind. Das Sika-Wild ist auf die Liste der invasiven Arten gesetzt worden. Das heißt, was heißt das für Sika-Wildhalter in Österreich? Weil es gibt ja schon einige. Das würde konkret bedeuten, dass die Farmwildhaltung mit Sika-Wild auslaufen würde. Es gibt eine Übergangsfrist von 2 Jahren. Und wir haben gesagt, das ist jetzt natürlich schwierig. Wir haben 250 Familienbetriebe, die Sika-Wild halten. Wir reden davon 6.000 bis 7.000 Stück Tieren. Und es ist ein volkswirtschaftlich relevanter Faktor von im zweistelligen Millionenbetrag. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Möglichkeit dieser Verordnung nützen, einen Antrag auf Zulassung der Farmwildhaltung zu stellen. Wir sind gerade dabei, jetzt die Anträge zu sammeln. Wir wollen, dass möglichst alle, die weitermachen wollen, sich melden, damit wir sie auch sozusagen auch mit der Kommission melden können. Und wir werden diesen Antrag im September dann abgeben. Ausnahmeregelungen für Sika-Wildhalter? Absolut, da geht es um Ausnahmeregelungen und wir haben gehört, dass auch Tschechien einen Antrag bereits gestellt hat. Also wir werden jedenfalls einen Antrag stellen. Es ist Neuland, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe gehört, bisher hat es vor diesem Sika-Wild-Fall 3 Anträge gegeben in den vergangenen Jahren auf Ausnahmen. Aber wir werden den Antrag stellen. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und ich bin zuversichtlich, dass es auch gelingt, dass wir auch für die Farmwildhalter auch eine Perspektive da geben können. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssten jetzt im August schon weibliche von männlichen Tieren getrennt werden, damit es dann keine Kälber mehr gibt. Stimmt das so, beziehungsweise drängt da nicht die Zeit? Also dieses Detail kenne ich so nicht, aber die Übergangsfrist beträgt 2 Jahre und der Beschluss war letztes Jahr im Sommer. Also von dem her ist natürlich jetzt Handlungsbedarf notwendig und wir werden uns, wie gesagt, wir werden uns bestmöglich aufstellen und ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, hier erfolgreich einen Antrag auf Zulassung zu stellen. Dankeschön. Danke.
you.